sociology. In today's lecture, we'll discuss about religion and rationalization. Right, we started with religion and rationalization. Let us first of all understand how religion has been understood in the West, right? Because we considered that rationalization has started, or the West is responsible for that rationalization or logical thinking, right? The sociological understanding of religion can be traced to the beginning of sociology itself. It is work of classical evolutionists located in Renaissance Europe. We discussed about in our last lecture. We discussed about the theory of evolution and how the evolutionists consider that how religion has been originated. Then we discussed about the functional school, right? That according to them in functional school, that thing was the main uh, Durkheim said that society is religion itself, and it is responsible for the solidarity among the members of the society. Right. So, religion can be traced to the beginning of the sociology itself, and the work of classical evolutionists located in the Renaissance Europe. We know about the Renaissance period. Comte is known as the father of sociology, right? He has made the distinction between the theology and metaphysics, relegating the former to the lower stage than the later. Means theological is a lower stage than the metaphysical stage, and presuming that metaphysics belongs to the higher terms of abstract thinking, while religion is more like a blind faith and adherence to the customs, right? So Comte discussed about the theology and metaphysics, and according to Comte, that theology is the lower stage, while metaphysics is related to the belongs to the higher realm of abstract thinking, right? In metaphysics, according to Comte, that it is metaphysics is related to the rationalization or the abstract thinking or a rational thinking or logical thinking, while religion is related to blind faith and adherence to the customs. Comte was in way repeating what Hegel had said earlier, that there was a historical progression from the age of religion, the age of philosophy, and the age of science. We all know that Hegel has given a theory of dialectism, right? That is, he said that in every society there will be a thesis, antithesis, and synthesis will go, and that antithesis will change into thesis and all that. And Comte had said that there will be a progression from the age of religion. When it was the age of religion, that the society will change from religious to the philosophical to the science, right? So there will be progression from the age of religion to the age of philosophy to the age of science, and that as per with the Hegel, that Comte repeated the Hegel's position, right? The basic assumption in these stages by stages theories, being the rationality in form of scientific thinking, comes later to the human, and how these changes will occur because of the rationalization and because of the logical thinking or the scientific thinking, when people start asking about the why, right? Or when they try to find out the causal relationship, right? James Fraser, another scholar of evolutionary school, had made a distinction between the magic, science, and religion, where magic and science were interestingly clubbed together as a rational and religion as not. As we know, James Fraser was the one who worked a lot who worked a lot on the magic, and James Fraser, he was again from the evolutionary school, right? And he made a distinction between the magic, between the religion, and between the science. According to James Fraser, that magic and science, they are rational, while religion is not. According to Fraser, magic could be regarded as a primitive men's science. Why he clubbed magic and science together? Because according to Fraser, the this magic is nothing but the primitives
man's science as the magic to relied on a cause and effect relationship and was oriented towards the achievement of the instrumental ends, right? See, as I said that in science what we do is we try to find out the causal relationship, that is the cause and effect relationship, why something is happening. We want to know the answer of why, right? So according to James Fraser, that magic was primitives, that is the primitive men's science, and magic relied on the cause and effect relationship, and the objective of the magic was to achieve a particular or the instrumental ends, or there are the particular objectives in the magic. The only difference between magic and science was that the magic was not informed by the superior knowledge of scientific age. Thus, the causal relationship assumed by it were not real, right? But in terms of logic and rationality, the manner we thought was the same. So, as per the Fraser, James Fraser, that magic and science both are logical, while religion is not. Why they both are logical? Because of the causal relationship, cause and effect relationship, and second is both have concrete objectives, right? Rationality and religion, right? While examining the relationship of religion and rationality, there are several ways of looking at it, right? First is, are the people who follow the belief and the ways of life rational? The first thing is, first what we want the answer to the question, are the people who follow certain beliefs and way of life rational? By this perspective, scholars have examined the issues of universal and contextual relation rationality, or raised the question about some people as being rational and others as not, right? So first what they thought, that they are the people who follow the certain beliefs and way of life rational, right? So in this perspective, scholar have examined the issue of universal and contextual rationality. Is the religion rational as a form of belief and practice, right? So second way to view that whether the religion is rational or not is religion rational as a form of belief and practice? This aspect has been examined from the functionalist point of view, where religious belief and practices have shown to have function for both the individual and for the society at large. In other words, from the perspective, we understood that rationality of existence as well as persistence of the religion. So, first question was: are the people who follow the certain beliefs and way of life are rational? So, as this question, the answer to this question is that as per the scholars or the sociologists, that they consider that some people are rational while others are not. The second perspective was, is there is religion and rational as a form of belief and practices? So this has been examined by the functionalist, and they found that the religion plays a very important role in this society as well as important role in the life of an individual, right? Next perspective is, do we examine the rationality of any system or practice from the point of view of practitioner, or from the point of view of scholar who is analyzing it from outside, right? How could we analyze from the point of view of the practitioner or from point of view of the outsider? This aspect has given rise to debates regarding the universal contextual nature of human mind, and also relative weightage we give to the actor and to the analyst. So both are important, right? Actual relative weightage have been given to the both the actor and to the analyst. This also precipitates the debates between the phenomenological perspective that privilege the lived experience and more positivist approach that objectifies the social reality. So this, as we discussed about the phenomenology and the functionalist approach in our previous lecture, so this has given rise to the debates between the phenomenological perspectives, that phenomenological perspectives that privilege the lived experiences, right? And the positivist approach, what is the positive approach? That is, it objectifies the social reality, right? So it depends.
There was a trend in 19th century to regard all human as equal, and an influential voices in this respect was that of Adolf Bastian, who put forward his idea of psyche unity of mankind, implying that all human thinks alike and there are some basic elementary ideas that are shared by all, but all differ in terms of their manifestation. So, as per this scholar, that all human have a same kind of a thinking, that the elementary ideas of all human beings are same. The only difference is in their manifestation. Thus, there was a notion of universal rationality, and all religion were examined not for the surface differences but the deeper for more fundamental similarities. So as per this logic, that there was a notion that no, there is a universal rationality, and all religion were to be examined not for the surface differences but for their fundamental similarities. What are similarities? This concept was used by the Tyler. Right, Tyler was an anthropologist who was given the theory of soul. Right, to put forward his theory of origin of religion, that located in the exercise of universe rationality or the quest for answer of universal questions such as those regarding to the life and death and dreams, and that should be common to all human beings. Right, what this theory states, this theory states that the basic idea or the elementary ideas are same, but the only difference is in their manifestation, and this theory has been used by the Tyler. Right, to put forward the theory of origin of religion. As per the Tyler, the religion has emerged to answer the questions about the life, about the death, and about the dream. So he used that theory. Right, Euclid Level-Broad, who was the same time as Western, believed on the contrary that the primitives or the non-Western people were pre-logical, right? As they believed in the law of participation that allowed them to think that different things could coexist even if they were logically not possible. For example, a person could be a human as well as an animal at the same time, or to be in two places at the same time, or the two souls could coexist in their body. Right, so as per the Western, that all people have there is a fundamental similarities in thinking of all human being, but as per the Bloy, it is not, he was not agreed with the Western. Right, because he was according to Bloy, that the primitives or the non-Western people were pre-logical. The more advanced people believed in the law of exclusion, whereby they avoided such contradictions. This meant that by extension, most of non Western religion was pre logical or non rational. So, according to this boy, that the non Western religion were non rational, while Western religions were rational. The second mode of scholarly thinking was about the rationality of religion or religious belief and practices that could be assessed by the positivist analyst in the form of outside by a rational and logical analyst. Right. So another is how the positivist analyze the religion from the outside, and this implied that the practitioners were not necessary, in fact almost never aware of the actual rationality or efficacy of their action. So as per the positivist, that actors are not important, they that the practitioners or the actors who has certain belief system. Right, they are never aware of their actual rationality or efficacy of their actions. Positivist analysis like Sigmund Freud and Karl Marx also rationalize the existence of religion, but in their own ways. Right. So the scholars that the positivist scholar, right, they according to them, you can analyze the rationality from the outside. Right, and the actor cannot analyze the rationality. Same way, the Sigmund Freud and the Karl Marx also rationalize the existence of religion, but
in a different way. As per the positive, that religion plays a very important role in a unity of society. They unite the people together, right? They and Sigmund, that is the Sigmund Freud and Karl Marx have different opinion. The functional school, the first recognized school of the first recognized scholar of functionalism, considered the pioneer for the study of religion, is of course the Durkheim, Emile Durkheim, with his classical work Elementary Form of Religious Life. As we know that Durkheim has worked a lot on the religion, and he wrote a book, Elementary Form of Religious Life. And he began as an evolutionist by defining religion in terms of division between the sacred and profane, the much greater power of sacred as compared to that of profane. It was the Durkheim who defined the sacred and the profane, and distinguished between the sacred and the profane. As per the Durkheim, sacred has more power there as compared to profane. Sacred is pure and profane is impure. We consider few things pure and few things impure, and he worked extensively on the religion, and his work has been published with the name that Elementary Form of Religious Life. According to Durkheim, the very power of sacred derives from the non-rational nature, and this sacred and profane, the sacred has more power, and this power, the more power the sacred derives from the non-rational thinking or from the non-rational nature. To be rational is to be able to question and also doubts, right? But the nature of sacred, set apart and powerful, negates all attempts at rationalization and demands blind acceptance and the faith, right? See, to be rational, when one can be rationalized, when you can question, when you can question, and when you have some doubts and someone can clarify that doubt, then only we can say that that person or that thing is rational. But this sacred negates all the rationalization and demands blind acceptance and faith without any questions and demands. So that's why Durkheim said that sacred is non-rational. The real power of sacred lies in that it actually represents the society or the social bonding that makes society possible. Why sacred? The power, from where that sacred get the power, that sacred get the power from the society, right? It unites sacred unites the society together, right? And it represents the society as per the Durkheim, right? And it is responsible, the sacred is responsible for the social bonding. Whatever is good for social solidarity and continuity is presented as a moral, and society is able to survive as a moral community, where all moral rules that are believed to be derived from the supernatural in reality derived from the society itself, right? Society has set certain rules, norms, values, and the morals, and for the well-being of the society, and whatever is good for the solidarity and continuity of society is presented as a moral, and the society is able to survive as a moral society, and this religion plays a very important role. And the moral rules that are believed to be derived from the supernatural are actually are in reality or in actuality derived from the society itself. It is the society itself who decides the certain rules, norms, values, right? And the morals and ethics, and whatever we consider that has been derived from the supernatural is actually derived from the society. So as per the Durkheim, the society is sacred itself. So society is sacred, and this concept of sacred is responsible for the bonding, for the social bonding, right? It represents the society. Durkheim was closely followed by A.R. Radcliffe Brown, who demonstrated the efficacy of ritual elements such as taboos in maintaining and cementing the social relationship.
right? A.R. Radcliffe Brown, another anthropologist, and that his work is published as an Andaman Islander. His work is based on the Andaman, right? Andaman people or tribes of the Andaman. As per the Redcliffe Brown, he demonstrated the efficacy of ritual elements. Right, that as per the Redcliffe Brown, the taboos, the ritual elements is actually responsible for the social solidarity. It helps in maintaining and cementing the social relationships or bonding. Radcliffe Browns, however, asserted that at level of individuals' ritual and religious beliefs were not always functional, as they induced the feeling of dread and insecurity because of fear of supernatural wrath. Right? So, as per Radcliffe Brown, at times we perform certain rituals or there are certain religious beliefs not because they introduce certain functional feeling. It could be because of insecurities also. We follow certain rules, or we perform certain rituals and we follow certain beliefs. Thus, his perspective was in contrast to B. Malinowisky, who preferred to see the ritual as contributive to functioning of individual. Right, as we know that Malinowisky is another again very important anthropologist. He was the first one who started that the field study, right? And he worked a lot on the magic. And as per the Bellino whiskey, that these rituals are contributive to the functioning of individuals. These rituals are very important and it contributes to the functionality of the individual and the society. According to Malinowisky, the ritual provides much needed support to individual person towards mitigating their anxieties and relieving them from the stress, especially in situation when they feel that everything cannot be under their control, like seafaring and deep sea fishing make a can or a carrying out the gardening. So, as per Malinowisky, that religion or this rituals provides um, that these rituals contribute to the functioning of the individual, because at times when individual feels like that something is not in their control, and because of this feeling they become insecure, stressed, and at that time they need certain support, right? Which could lessen their anxiety and the stress, right? So this feeling and these rituals, this feeling or this belief in someone or in some sacred, and these rituals helps them to mitigate their anxiety or the stress. So they play a functional role. As per the Merino whiskey, the ritual plays a functional role in individual's life. Even if individual uses all the skills at his disposal in conducting these tasks, there is always the gray area of uncertainty, like unpredictable weather, sudden storm, or unforeseen circumstances beyond one's control. It is precisely for these uncertain areas that help from the supernatural agencies is sought. By performing certain rituals, as person enter into the positive state of mind and gain confidence that often achieves what the ritual is intended to achieve. So how this ritual self, that at times when one feels like that's even after many actions something is beyond the control of human being, then they ask the help from the supernaturals by performing certain rituals, and through that they gain the confidence, and in this way it mitigates their anxieties, stress, right? And it helps then as per Malinowisky, that these ritual plays a functional roles in life of an individual as well as in society, right? The Marxists say that religion covers up the social inequalities by providing exactly these kind of explanation. As we know that as per the Marx, that religion is like an opium, right? And religion, as per the Marx, that religion is responsible for exploitation of the worker class, and when we that is
In his class conflict theory, Marx has defined the religion as a part of the superstructure, and this superstructure has been created by the capitalist to exploit the working class, right? So, to cover up the inequalities, right? So, as per Marx, that religion cover up the social inequalities by providing exactly these kinds of explanation, like whatever happens for the good or something like that. According to them, most of their beliefs support the existing stratification and serve the interest of the power holder. So as per the Marx, right, that as this is a this religion is part of the superstructure, right, or this power religion or the belief system, right, it supports the social stratification. As we all know that there is a stratification in the society, right, on the basis of caste, on the basis of class. In West it was on the basis of class, in India it is even it is on the basis of caste, right. So this helps in existing stratification, and it serves the idea of powerful, right, or it serves the interest of the powerful. So the Marxism also provide a rationale for the existence of religion, although in the negative sense. So they agree that the religion exists, but in a negative form. The religion, as per the Marx, the religion is an opium, or religion exploits the powerful, exploits the working class, right. Okay, the next is pluralism, equality, and fraternity, the constitutional foundation. These are the pluralism, equality, and the fraternity. These are the foundation of our constitution, right? What is secularism means? It was introduced into Indian constitution to take care of the goals of pluralism, equality, and fraternity that characterize the democracy and liberal nation, right? That our society is secular society, and this secularism was introduced in Indian society. Because of this secularism we can take care of equality, that all are equal, fraternity, bandhutva, and then the pluralism. And these are the characteristics of a democratic country as well as a liberal nation. The necessity for having some kind of mechanism for dealing with plurality is what drove many nations to adopt secularism is a key component for their constitution. If you want to maintain unity in diversity, then it is important that your state should be secular or one should be secular. India also opted for the secular constitution, right? One that can take care of pluralism of faith and diversity of way of life. We all know that India is a diverse country, right? People of different faith system, different belief system resides in India, right? And to take care of this pluralism of faith and diversity of the way of life, India has opted the secular constitutional system, right. What does it means, the secular and the plural? What is secular, what is plural? The word secular, just like the word religion, has Western roots, right. This as Western root, it started from West. Most other culture of the world do not have concepts such as religion that is set apart from the other aspects of life, right. That is, for an example, Sanskrit has a word known as dharma. Doesn't mean the religion is the same way as the Christian would refer to his or her religion, right. There was a word dharma in the Sanskrit, but it differs in, that doesn't mean in the same way that the religion means, right. It largely means the code of conduct or the way of life that is appropriate to the person, human or non-human. What the dharma means is, what dharma states the way of life, how one should live, right. Dharma states the way of life, or code of conduct, how one should behave, how way of life or the code of conduct that is appropriate to a person,
right, which is right for a person. So this secular and religion word, they actually they came from the west. In India, there was in India, in Sanskrit, there was a word dharma. Dharma is different from the religion as per the scholar. Dharma means, actually what the dharma means, dharma means the way of life or the code of conduct, right, that is appropriate to the person. That is dharma. In countries such as India, religion or rituals have key role to play in public sphere. As we all know that religion plays a very important role in India, and there are certain rituals which plays a very important role in public sphere. In marriages at the time of birth, there are certain rituals which everyone performs, and those rituals plays a very important role in everyone's life as well as in society. Most rituals have a social and at times the political and economic character, like when business houses sponsor the public religious event to gain publicity for themselves. Religion plays a very important role, or the rituals plays a very important role in social, in society, in politics, and at times in business. In Western mode of thinking, secularism have largely been regarded as a point of view that is not religious in nature, meaning thereby it depends more on rationality. So, as per the Western thinking, that secularism is what? Secularism is not related to the religious is nature. It is what? It is rationality, right? It means rationality. Nature rather than the supernatural began to dominate Western intellectual, as there was a turn away from the stranglehold of church to the society, church on the society and the polity. We all know about the French Revolution and the period of Renaissance. So in Western countries, that nature has taken that nature started dominating rather than the super natural, right? By empirical observation, experimentation, and logical reasoning supported by the factual data, scholar can get a real cause of phenomenon that shows them to be controlled by supernatural agencies, but by the laws of nature, right? After in the scientific era, right, they were able to find out the reason behind each and every action, so they become more rational. The Western countries become more rational, and as they have taken the science has taken over the religion in the Western countries, right? So as per the Western countries, secularism is what? It is rationality. It is not related to religion, it means rationality, right? They said that now the nature, according to Western scholars, they can explain the cause and relationship through experimentation, through facts, through data, are right, rather than supernatural. It is nature who controls the lives, right? Equality and fraternity. The framers of Indian constitutions were men educated in the West and drawing their image of being civilized from the Renaissance idea about universal humanism. As we all know that those who framed our constitution, they were educated in West, and that Renaissance impacted them, right? They were impacted by the ideas of the Renaissance, right? This philosophy developed with the science and art around 16th century, and with the conviction that all humans are alike, right? In the period of Renaissance, what they said, that all are equal, all despite of their position in the society, despite of their financial position, despite of their status in the society, all human beings, all humans are alike, are same. And there was a strong sense of compassion for all human, even for other living creature. It was a period when the compassion has developed for all humans as well as for the other creatures. Looking upon the humanity as equal, it advocates for the personal liberty,
and participatory democracy and universal faith in human dignity, human rights, and the social justice. We all know about the period of Renaissance. We know the French Revolution, and it has given rise to a concept of equality, fraternity, and liberty. Right. So the framers of the constitutions of India, they were educated in West and they were impacted by the Renaissance. Right. Uh, they were being civilized from the Renaissance ideas. Right. And during that period, right, there was a compassion, there was a feeling that all humans are alike, there was a compassion for all human beings, and even for others, right, not only for the human beings, for other creatures too. And they advocated for the liberty, for the personal liberty, that all human beings are alike. There is a compassion for each and everyone, and everyone should have a liberty, personal liberty, and should participate in the democracy. Should be there be participatory democracy, and that the universal faith, there should be a universal faith in the dignity, human rights, and the social justice. They demanded for the social justice, human rights, right, human dignity, right, then liberty, for personal liberty, equality, and fraternity. All these ideas were there in the period of the Renaissance, and it attracted the framers of the Indian Constitution. Humanism derives its tenets from the rational and scientific rather than the religious or the theological sources. There are many kind of discrimination and hierarchies practiced in the religious institutions and ideologies that would be rejected by the humanist. As we all know that in religion there are hierarchies. There are practiced which are, there are the hierarchical practices. There is a discrimination, right, as per the religion, and all these hierarchies or discrimination, right, these ideologies would be rejected by the humanist, right. Like the framer of the Indian Constitution, Dr. B.R. Ambedkar, was a Dalit who faced the caste-based discrimination sanctioned by the Hindu religion popularly practiced in India, right. So these rationalists, or they have denied, or they have rejected all the religious discriminatory and hierarchical practices, right. According to the scholar of the caste system of Louis Dumont, the caste hierarchy draws its primary legitimacy from the religion, and the concept of purity and pollution directly derived from the Hindu worldview, right. Louis Dumont was a French anthropologist, and he worked on the Indian caste system, right. Then, according to the Louis Dumont, that the caste hierarchy draw its primary legitimacy from the religion, right. It started from the religion, and religion supported this class caste hierarchy, and this idea of pollution and purity directly derived from the Hindu religion, right, Hindu view. It was the Ambedkar's vision inspired by Western humanism and the sense of social justice, that the Indian Constitution should be based on the principle of equality, fraternity, and secularism in order to sustain the plural society with justice and harmony. So it was because of Dr. Bhimrao Ambedkar, yes, he was influenced by the ideas of humanism, right? That according to him, that the Indian constitution should be based on the principle of equality, that all human beings are equal. There should be compassion, fraternity, that there should be compassion for each human as well as for other living creation. Secularism, that we should, there should be a rationality, right? We should consider all are equal, right? Secularism word, that the state should not take side of any of one, right? They should look that all are equal. Secularism, that it should be based on the rationality if you want to sustain the plurality of the society, and want to provide justice and
and want harmony in the society. The Indian Constitution does not discriminate against anyone on the basis of religion, on the basis of faith, way of life, any cultural traits such as language, food, ritual practices, right? So, Indian state cannot, or the Indian agencies cannot um, discriminate on the basis of food, on the basis of religion, on the basis of the faith, on the basis of the belief system, on the basis of the language, or any other ritual practices. As far as possible, the person at the liberty to practice their way of life as long as it does not violate the law of the land. There should be liberty, right? Liberty to the individual. The liberty is required, and liberty has been given to each and every individual to practice their belief system, and it is valid until it does not violate the law of the land. Liberty should be within the limits of the law of the land. By declaring all persons as equal before the law and denying all form of inequality based on the caste, gender, and ethnicity. The concept of individual is in itself a construct of scientific rationality generated in the West. The incorporation of individual as a basic unit of constitution is a derivative of this philosophy. In West, this concept of individual is a rational thinking in West, and in our constitution we have incorporated the individual as a basic unit, right? Individual as a basic unit, and this constitution is derived from this. So this is on the base. So this says that our constitution is based on rationality. Intersection of religion and society, right? There is some intersection between the religion and society. Society impacts the religion, and religion has impact on the society, right? It is also true that many still believes that the caste hierarchy and inequalities as divinely ordained condition, right? In this respect, the civil code do interfere with certain practices that was sanctioned by the culture. The rise of political elite that fought for the freedom of India was composed of the high status men, mostly educated in West in the country that colonialized us, right? So, see, a majority for the many thought that the equalities and this hierarchy, they are divinely ordained condition, and we should follow all these things, right? And then there was a rise of the political elite that fought for the freedom of the India. They were mostly educated from Western countries. The political elite had its prime objective not only to gain their freedom but to prove to the colonizer that they were equal in civilization to them. Right? Steeped in Western values, these leaders had before them the Western model of civilization. Right? These freedom fighters were basically educated from the West, and they have in front of them the Western model of civilization, and they want to convey to the colonizers that we are as civilized as you are. Ramakrishna Paramhans, who is a great Indian sage, was inspired many and was a teacher of a Swami Vivekanand, right? Did not believe in the caste system, not because he was influenced by the West. He never visited any country, any Western countries, right? On the quite contrary, he had no exposure to the Western countries at all, but as a realization from within, right? So they wanted to prove that we are as civilized as you are. The best example is Ramakrishna Paramhans, right? So our constitution is based on secularism, that which supports the pluralism, and it is based on the equality, fraternity, and liberty, right? Hinduism. Now let us discuss the
culture or the practices India, which has been in Indian culture. And first, let us start with the Hinduism, the theological and the metaphysical basis. Hinduism is followed by the vast majority of Indian population. Around 80% of Indian population follow this Hinduism. Hinduism is the oldest of all great religion of the world, right? In the process of social evolution and change, various sects have developed in Hinduism, right? We know that Max Weber studied about the various religion, and one of the major religion which Max Weber studied was Hinduism, right? So Hinduism is followed by the majority of Indian population, and it is one of the all great religion of the world. And over a period of time, in the process of social evolution and the changes in the various sects have developed in Hinduism. The various sects have been developed in the Hinduism. Each of sect has distinctive sets of literatures, gods and goddesses. Right, so they have different kind of the literature. They have different gods and goddesses, and fundamental to all Hindu sect is set of eternal belief system centered around the Hindu concept of Brahm and Atma, right? Dharma, karma, artha, moksha, and the ideas of liberty and pollution, right? There are many sects developed over a period of time, because of the evolution in this society. Many sects have been developed in Hinduism, right? But the fundamental of all Hindu sect is a set of eternal belief system, and these are centered around the Brahm and the Atma. The Brahm is what? Universal soul. There is a universal soul, and there is an Atma, the individual soul. Right? So there all these sects, the eternal idea, the eternal belief system of all sect of Hinduism is based on the concept of Brahm and Atma. Again, the dharma, karma, earth, moksha, all these plays a very important role. All rules, all these are the central ideas of all Hindu sects. That is the Brahm, Atma, moksha, dharma, karma. All these are, and even earth, all these are the actually the central ideas of all sects of Hinduism. Brahma and Atma. Hindu believes in an eternal, infinite, and all-embracing ultimate force called Brahman. What is Brahman? As per the Hinduism, as per the Hindu belief system, what is Brahm? Brahm is an infinite, eternal, right, and all-embracing ultimate force. Right? There is something. There is a some supernatural power, force, right, which embraces everything. It is infinite, it is eternal, and that eternal force is known as Brahm in Hindus. The Brahm is present in all form of life. The relationship between the Brahm and the Atma has been the main concern in Hinduism, right? So Brahm, as per the Hindus, that Brahm is present everywhere, and there is a relationship between the Brahm, that is the universal soul, and the Atma, the individual soul, and it is the main concern of Hinduism. Our view is that there is no existence of God and Brahm in absolute and attributeless. Most other view recognize that the existence of God and consider the issue of his relations with Brahm on the one hand and Atma on the other. The Atma considered to be indestructible and passes through an endless migration or series of incarnation, human, animals, or superhuman, is influenced by the net balance of good and bad karma in the previous birth. What is Brahm? Brahm is universal, eternal, supernatural power as per the
Hindu believe that Brahm is present everywhere, and the central idea of Hindu system is what? That is Brahm and the Atma. What is Atma? Atma is individual soul and is considered indestructible. Right? That Atma never dies. It changes from the right. It is indestructible and it passes through endless migration. Right? It passes from one. It rebirths. It takes birth again and again, right? But not birth actually. It passes through the endless migration, that it moves from one body to another body because it never dies, right? So it passes through the endless migration. There is endless migration because Atma never dies. It passes from one body to another body, right? And that migration could be from human to animals to social human, and it all depends on the, as per the Hinduism, as per the belief in Hindu system, that the migration of this Atma from one body to the another body depends on the good and the bad karma of the individual, of the individual in the previous birth, right? Now what is dharma? Right, let us discuss the dharma, because this Brahm, Atma, right, moksha, dharma, are all these are the central idea of Hinduism. Dharma has a plural meaning. It includes cosmological, ethical, social, legal principles that provide the basis of motion of an ordered universe. Right? Dharma refers to the rule of social intercourse laid down traditionally by every category of actor in terms of social status, stages of lives, and qualities of inborn nature. What is dharma? Dharma is a Sanskrit word. It describes the way of life one should live. Right, so the way of to describe the way of life, it has defined the various social institutions, right? That how one should interact in society, right? It described, the dharma described about the social status, varna, right? That how they should live, the stages of life, describe the ashram, right? In our then the qualities of inborn nature, that is guna. What all guna, or what are the qualities of an inborn? Every person, there is a mode of conduct, right? That is appropriate, and it is for her, his or her swadharma, which may be translated as a vocation, right? So every, as per this, that every person has a certain code of conduct, and they should follow that code of conduct, and for this code of conduct, that dharma has defined varna system, ashrama system, guna system, and many other things. Indeed, the foundation of good life is laid down by the dharma. The dharma consists of the rational pursuit of economic and political gains as well as pleasure. The goals of life also incorporated the goals of moksha, that is freedom from the birth and rebirth cycle. Right? So that is dharma. Dharma describes the way of life, how one should live one's life, so that they can come out of that birth and rebirth cycle. Then another thing is the karma. What is karma? The notion of dharma and karma are closely interlinked to each other. On many occasions, they are indistinguishable and inseparable. Right? They are interrelated. That dharma and karma are interrelated. Right? The way of life and the way of life is related to the karmas, and on many occasions they are indistinguishable and inseparable. We will continue with this in our next lecture. Thank you very much. Namaskar.
ఉదయం. నా పేరు డాక్టర్ అబ్బాస్. ఈరోజు మనము రీథింకింగ్ డెవలప్మెంట్లో కొత్త చాప్టర్ అట్టడుగు వర్గాల చొరవ అనేది ఎట్లా అభివృద్ధికి దారితీస్తుంది అనే విషయం గురించి ఈరోజు మనం చర్చిద్దాం. మనము చాలా వరకు ఇంతవరకు ఏం మాట్లాడుకున్నాం, ప్లానింగ్ అనేది ఏ రకంగా అభివృద్ధికి దారితీస్తుంది, సోషలిస్ట్ ప్లానింగ్ ఏంటి, కమ్యూనిస్ట్ ప్లానింగ్ ఏంటి, క్యాపిటలిస్ట్ ప్లానింగ్ ఏంటి అనే రకరకాల అభివృద్ధి కోణాల గురించి మనము చర్చించాము. ఈ రోజు మనం ఏం చర్చిస్తామంటే అట్టడుగు వర్గాలు, అంటే అది పేదలు కానివ్వండి, ఎస్సీలు కానివ్వండి, ఎస్టీలు కానీ, మన భారతదేశ కాంటెక్స్లో అయితే ఎస్సీలు, ఎస్టీలు, బీసీలు, మైనార్టీలు, స్త్రీలు, గిరిజనులు వీళ్ళందరూ కూడా ఏ రకంగా అభివృద్ధిలో భాగమవుతారు, అది ఏ రకంగా దారి తీస్తుంది అనే దాని గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుంటాం. అదేంటి అంటే అట్టడుగు వర్గాలు అంటే ఇప్పుడు మనకు స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత, రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత ఏమైంది అంటే ప్రపంచం మొత్తం కూడా అభివృద్ధి వైపు పరుగులు తీయడం అనేది మొదలైంది. ఈ అభివృద్ధి వైపు పరుగులు తీయడం అనేది ఏ రకంగా, ఎటువంటి అభివృద్ధి కావాలి మనకి, అది ఆఫ్రికా కానివ్వండి, ఏషియా కానివ్వండి, ఈ కంట్రీస్ అన్ని కూడా అభివృద్ధి వైపు మనకు ప్రయాణం అనేది మొదలుపెట్టాయి. అయితే ఈ అభివృద్ధి అనేది ఎటువంటి కోణంలో జరగాలి అనేది కొంతమందికి కొన్ని ఆలోచనలు అనేటివి ఉన్నాయి. వాటిని ఏ రకంగా చేశాయి అనేది కూడా మనము ఇక్కడ చూడవలసి ఉంటుంది. ఆఫ్రికా కానివ్వండి, ఏషియా కానివ్వండి, ఈ రెండు ప్రధానంగా అభివృద్ధి 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 అనే ఒక 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 పదాన్ని మనం మళ్ళీ 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 చూడవలసి ఉంటుంది అన్నట్టు. మీరు ఎక్కడ పోయినా కానీ ఈ అభివృద్ధి అనే పదమే మొత్తం ప్రపంచాన్ని మార్చింది అని చెప్పచ్చు. ఎందుకంటే ఈ యొక్క అభివృద్ధి అనే పదంతో రాజకీయాలు, ఈ అభివృద్ధి అనే దాంతో అన్ని ముడిపడి ఉన్నాయి. దానికి మనకు ఉదాహరణ ఏంటి అంటే అమెరికా ఉంది, అమెరికా లాగా అభివృద్ధి కావాలి. యూరోప్ ఉంది, యూరోప్ లాగా అభివృద్ధి కావాలి. లేకుంటే పక్కన దేశాలు జపాన్ ఉంది, జపాన్ లాగా అభివృద్ధి కావాలి. ఇట్లా ప్రతిదీ కూడా మనకి ఒక రోల్ మోడల్గా ఉండి మనకు కొత్తగా స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఈ అభివృద్ధి వైపు అనేది మనకు అది పరుగులు తీస్తా పోవడం అనేది మనకు జరిగింది. అయితే ఇది నిజంగా మనం సోషలిస్ట్ డెవలప్మెంట్ అయినా, క్యాపిటలిస్ట్ డెవలప్మెంట్ అయినా, అంటే అటు పెట్టుబడిదారి విధానమైనా, ఇటు మనకు కమ్యూనిస్ట్ విధానమైనా కానీ అభివృద్ధి అనేది జరిగిందా? 75 సంవత్సరాలు కనుక మనం ఒక రివ్యూ చేస్తే అది మనం ఇప్పటివరకు ప్రపంచం మొత్తంగా, లేకుంటే ఇప్పటికీ మన భారతదేశము, లేకుంటే ఆఫ్రికా లాంటి కంట్రీస్ మనం కనుక రివ్యూ చేస్తే నిజానికి భారతదేశం కానీ ఆఫ్రికా కానీ అభివృద్ధి చెందిందా అనేది కూడా మనం ఒకసారి చూస్తే, చెందితే ఎందుకు చెందింది, చెందకపోతే ఎందుకు చెందలేదనే దాని గురించి కూడా మనము మాట్లాడుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనందరికీ తెలుసు, అమెరికా లాంటి పక్కా పెట్టుబడిదారి దేశాలు, ఆ తర్వాత రష్యా, పోలాండ్, చైనా లాంటి కమ్యూనిస్టు దేశాలు, ఆ తర్వాత మనలాంటి మిక్స్డ్ అభివృద్ధి చెందినటువంటి మనలాంటి దేశాలు, ఈ మూడు రకాలుగా అవి భిన్నమైనటువంటి మార్గాలను తీసుకుని ప్రయాణం చేయడం జరిగింది. మరి ఈ ప్రయాణంలో ఎవరు వాళ్ళ యొక్క లక్ష్యాలను చేరుకున్నారు అని మనం చూస్తే అది మనం చెప్పడం కష్టం. ఎందుకంటే ఒక అభివృద్ధిలో డబ్బులు సంపాదించడము, రోడ్లు రవాణానైనా అనేది మనం చూడాలి. అమెరికా అభివృద్ధి చెందిందా, మరి అక్కడ బ్లాక్స్ పరిస్థితి ఏంటి, మరి వాళ్ళు నీగ్రోస్ ఎట్లా, వాళ్ళ జీవితం ఏంటి. మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు గున్నార్ మిర్దాల్ని తీసుకుంటే, ఈయన ప్రపంచంలోనే గున్నార్ మిర్దాలు మరియు వాళ్ళ వైఫ్ వీళ్ళిద్దరు కూడా ప్రపంచంలో 4వ కపుల్, ఎట్లా 4వ జంట పెళ్లి చేసుకొని నోబెల్ ప్రైజులు పొందినటువంటి వీళ్ళు 4వ జంట. ప్రపంచంలో ఒకే ఒక జంట ఏంటంటే అటు భార్య వ్యక్తిగతంగా, ఇటు భర్త వ్యక్తిగతంగా నోబెల్ ప్రైజులు పొందినటువంటి ఈ యొక్క జంట అన్నట్టు. ప్రపంచంలోనే వీళ్ళని తప్ప ఇంకెవరూ లేరు. అంటే ఇప్పటివరకు నలుగురికి భార్యాభర్తలకి నోబెల్ ప్రైజ్ వస్తే దాంట్లో భార్యకి భర్తకి కలిపి వచ్చినవి చాలా ఉన్నాయి. కానీ ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా భర్తకు వేరే రంగంలో, భార్యకు వేరే రంగంలో వచ్చి ఇద్దరు కలిసినటువంటి కపుల్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అది గున్నార్ మిర్దాలు మరియు ఇంకొక ఆమె మిర్దాలు, వీళ్ళ వైఫ్ మిర్దాలు, ఆమె అయానో ఇదో ఉంది ఆమె పేరు, ఒకసారి చెప్తాను. వీళ్ళిద్దరు కూడా విపరీతమైన పరిశోధన చేశారు రకరకాల ఇష్యూస్ మీద. అంటే అసలు మనం ఎట్లా డెవలప్మెంట్ చూడాలి, అభివృద్ధిని ఎట్లా చూడాలి అనే విషయం మీద ఆయన చాలా రాశాడు. ఇప్పుడు ఈయన గున్నార్ మిర్దాల్ గారే ది నీగ్రోస్, ది డైలమా ఆఫ్ అమెరికన్ డెమోక్రసీ అని ఒక బుక్ రాశారు. అంటే అమెరికా ప్రజాస్వామ్యం అనేది
నీగ్రోస్ని ఏ రకంగా చూస్తుంది అనేది ఆయన ప్రశ్న. ఉదాహరణకి మన ఇండియాలో చూస్తే దళిత క్వశ్చన్ను మనకు మనకు ఈ పాలక పక్షాలు కానివ్వండి, లేకుంటే వీళ్ళు ఎట్లా చూస్తున్నారు దళిత క్వశ్చన్ కానీ, లేకుంటే మైనారిటీ క్వశ్చన్ కానీ, స్త్రీల క్వశ్చన్ కానీ మన ఇండియన్ కాంటెక్స్లో ఎట్లా చూస్తున్నారు అనేది కూడా మనం చూడాలి. అంటే మనకు గున్నార్ మిర్దాల్ గారు ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఈ యొక్క పాపులర్ నోషన్స్ ఆఫ్ డెమోక్రసీని ఆయన క్వశ్చన్ చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే మనకు బహుళంగా దొరికేటువంటి ప్రజాస్వామ్య నిర్వచనాన్ని మనకు గున్నార్ మిర్దాల్ గారు క్వశ్చన్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఆయన పుస్తకం చూడండి, ఇంకొకటి ఛాలెంజెస్ టు ది అఫ్లుయెన్స్. అంటే అభివృద్ధి అని అమెరికాలో కొంతమంది మాత్రమే అభివృద్ధి చెందారనుకోండి, మైక్రోసాఫ్ట్, బిల్ గేట్స్, ఆ తర్వాత అతను ఎవరు మనకు గ్రీన్ కార్ నడుపుతాడే టెస్లా కంపెనీ, వీళ్ళు మాత్రమే అభివృద్ధి చెందితే అది అభివృద్ధి చెందినట్ట. ఛాలెంజ్ టు అఫ్లుయెన్స్ అంటే ఉన్నవాళ్ళు కోటీశ్వర్లకి ఒక ఛాలెంజ్ చెప్తున్నాడు గున్నార్ మిర్దాల్. ఏమని అంటే ఇది ఎటువంటి అభివృద్ధి అనేది కూడా ఆయన చెప్తా ఉన్నాడు. ఆయన ఇంకొక బుక్ లో కూడా ఏషియన్ డ్రామాలో ఏం రాశాడు అంటే భారతీయ రైతు అనేవాడు అప్పుల్లో పుట్టి, అప్పుల్లో పెరిగి, అప్పుల్లో చచ్చిపోతున్నాడు అనేది కూడా మనకు గున్నార్ మిర్దాల్ రాశాడు. గున్నార్ మిర్దాలే మొట్టమొదటిసారిగా ప్రపంచంలో ఆయన చెప్పిన సిద్ధాంతం ఏంటంటే ఏషియన్ డ్రామా. ఆ పుస్తకం పేరే ఎంత బాగుందంటే ఏషియాలో అంటే ఇండియా, పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్, నేపాల్ ఈ కంట్రీస్లలో ఒక రైతు అనేవాడు తన యొక్క పొలంలో పంట, ఇప్పుడు మా లాంటి దీక్షముద్ర లాంటి ఊళ్ళల్లో పొలం వేసిన వాడు ఏ రకంగా పర్యావరణం మీద, నీటి పైన ఆధారపడతాడు, వర్షాల టైంకి రాకపోతే ఏం చేస్తాడు, పంటకి లాస్ట్ తడి ఉందనుకోండి, పంటకి లాస్ట్ తడి, ఇప్పుడు నువ్వు పంట 4 నెలలు పండించి నీ పొలానికి నీ చిలకకి లాస్ట్ తడి నీళ్ళు అందలేదు అనుకోండి, ఆ పంట మొత్తం వాడు చేసిన కష్టం కూడా మొత్తం పోయింది. అంటే రైతు అనేవాడు ఇటు పర్యావరణం పైన, ఇటు నీళ్ల పైన, ఇటు వర్షం పైన, ఇటు ఎట్లా ఆధారపడతాడు. ఏషియన్ డ్రామా అంటే ఈ యొక్క రైతు ఎట్లా భారతదేశంలో ఇబ్బంది పడతాడు అనేది చాలా కళ్ళకు కట్టినట్టు ఇతను రాశాడు. ఇతనే గున్నార్ మిర్దాలే విషియస్ సర్కిల్ ఆఫ్ పావర్టీ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ కూడా కనుక్కున్నాడు. విషియస్ సర్కిల్ ఆఫ్ పావర్టీ అంటే ఏంటంటే పేదరికము, అనారోగ్యం అనేది పేదరికం వల్ల తక్కువ ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల అనారోగ్యంగా ఉంటాడు, అనారోగ్యంగా ఉండడం వల్ల పని చేయడం, మళ్ళీ పని చేయకపోవడం వల్ల అనారోగ్యం, ఇట్లా రకరకాలుగా మనకు సాలెగూడు అయితే ఎట్లయితే ఉంటుందో ఈ పేదరికపు విషవలయం అనేది కూడా ఏ రకంగా ఉంటుందో అనేది కూడా మనకి గున్నార్ మిర్దాల్ గారు చెప్పారు. అంటే చూడండి, ఆయన పరిశోధనలు పేదరికపు విషవలయం కానివ్వండి, లేకపోతే ఏషియన్ డ్రామా కానివ్వండి, ఛాలెంజెస్ టు అఫ్లుయెన్సే కానివ్వండి, బియాండ్ ది వెల్ఫేర్ స్టేటే కానివ్వండి, ది డైలమా ఆఫ్ అమెరికన్ డెమోక్రసీ, నీగ్రో ఇష్యూసే కానివ్వండి, ఇట్లా అంటే సమాజంలోని ఒక 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 ముడిసరికైనటువంటి ఇష్యూస్ తీసుకొని ఆయన తన ఎనాలిసిస్ చేశాడు. ఇప్పుడు చూడండి, ఏషియన్ డ్రామా, గున్నార్ మిర్దాల్ అండ్ ఎంక్వైరీ ఇంటూ ది పావర్టీ ఆఫ్ ది నేషన్స్. అంటే ఎందుకు కొన్ని దేశాలు, కొన్ని రాజ్యాలు, కొన్ని మనకు ఇది పేదరికంగా ఉన్నాయి అనే దాని మీద కూడా ఆయన పరిశోధన చేశాడు. బియాండ్ ది వెల్ఫేర్ స్టేట్ అంటే మనకు సంక్షేమ రాజ్యం ఆవల ఏముంది అనేది కూడా ఆయన చెప్పడం జరిగింది. ఛాలెంజ్ టు ది అఫ్లుయెన్స్ అంటే ఒక ఉన్నత వర్గము, ఒక సమాజంలో కొంతమంది మాత్రమే డబ్బులు ఉండడం అనే దాని గురించి కూడా ఆయన ఛాలెంజ్ చేశాడు. అంటే ఇక్కడ మనకు క్యాపిటలిస్ట్ అభివృద్ధిలో ఏమవుతుందంటే అండి, అభివృద్ధి చెందినవాడే, ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను ఇదంతా అంటే అభివృద్ధి చెందినవాడే చెందుతాడు, లేనివాడు లేడు. నీకు పెట్టుబడి పెడతాడు, కిరాణా కొట్టు ఉంది అనుకోండి ఊర్లో, కిరాణా కొట్టోడు, ఆర్ఎంపీ డాక్టర్లు బాగా డబ్బులు నోళ్ళు ఉంటారండి ఊర్లో. మిగతా వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఉంటుంది, కానీ తక్కువగా ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళకు ఎప్పుడో కానీ ఆ డబ్బులు రావు, వాళ్ళు తెచ్చే. కాకపోతే ఏంటంటే ఇది అఫ్లుయెన్స్ అనేది అటు గ్రామీణ ప్రాంతాలలో కానివ్వండి, చిన్న చిన్న టౌన్లలో, మన నెక్కొండ లాంటి మండలంలో కానీ, వరంగల్ లాంటి కానీ, హైదరాబాద్ కానీ, ఢిల్లీ కానీ, న్యూయార్క్ ఈ దేశాలలో లేదండి. కొంతమంది మాత్రమే హై రైజ్ బిల్డింగ్స్ లో ఉంటారు. అంటే నీకు క్యాపిటలిస్ట్ డెవలప్మెంట్ లో ఏమవుతుంది అంటే సంక్షేమాన్ని పక్కన పెట్టి దళితులు, అర్బన్ పూర్, హెల్త్, ఇవన్నీ ఫారెస్ట్రీ, లేకుంటే మనకు ఏదేంటి పర్యావరణం, ఇట్లాంటి వాటన్నిటిని కూడా పక్కన పెట్టి కొద్ది మంది మాత్రమే ఎదుగుతారు. ఇప్పుడు మనం ఉదాహరణకి మనకు అదాని, అంబానీ, టాటా, బిర్లా అని తీసుకున్నాం అనుకోండి, వాళ్ళు కార్పొరేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కింద ఏం ట్యాక్స్ కడుతున్నారో నాకైతే తెలియదు. ఎందుకంటే
వాళ్ళు చేసే ట్యాక్సులు కానీ వాళ్ళు ఇచ్చేది కానీ తక్కువ అని నేను భావిస్తున్నాను. వాళ్ళ యొక్క సంపదలో కనీసం 30-40% ప్రజలకు చెందనండి. కానీ అలా కాకుండా ఏదో కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ అని చెప్పేసి 1-2% విప్రో వాళ్ళు వీళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు. కానీ వాళ్ళు సంపాదించే సంపదలో యాక్చువల్గా ఎక్కువగా జరగవలసి ఉంటే సంపద వికేంద్రీకరణ అనేది జరగట్లేదండి. మనకు అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది వికేంద్రీకరణ చెందింది. అది ఎట్లా అంటే మనకు కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వము, ఆ తర్వాత గ్రామీణ స్థాయి ఇవంతా కూడా వికేంద్రీకరణ జరిగింది. కానీ అధికార వికేంద్రీకరణ జరిగింది, కానీ సంపద వికేంద్రీకరణ అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వెల్త్ అనేది మనకు జరగలేదు. అది అఫ్లియన్స్ వాళ్ళ చేతుల్లోనే ఉంది. అది పెట్టుబడిదారు విధానం ఏం చేస్తుందంటే కొద్ది మంది మాత్రమే ఉన్న రిచ్ వాళ్ళకి చేసి మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా బిచ్చగానం చేస్తుంది అనేది మన ఎటువంటి సందేహం లేదు. దాసరి నారాయణరావు సినిమా చూసినా కానీ ఓ రావు గారు, ఓ రెడ్డి గారు, ఊరి చివర నా గుడిసెలు ఎందుకు, ఆ తోక చివర నా పేర్లు ఎందుకని చెప్పాడు ఆయన. అంటే లుచ్చాగాండ్ల రాజ్యంలో బిచ్చాగాండ్ల బతికలాయని. అంటే వీళ్ళు ఎప్పుడైతే లుచ్చా రాజకీయ నాయకులు ఆ తర్వాత తీస్తే అది బిచ్చగాండ్లను దారి తీస్తుంది. అంటే అది మనం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఇది మనం గనక ఉన్నత వర్గాలని వాళ్ళ ట్యాక్స్లు పే చేసే విధంగా మనం చేయకపోతే అది క్యాపిటలిస్ట్ అభివృద్ధి చెంది కొద్ది మంది మాత్రమే అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఈ ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఈజ్ నాట్ ఏ సొసైటల్ గ్రోత్ అండి. ఇది ప్రధానమైనటువంటి విషయం. ఒక దేశం కానీ, ఒక మనిషి కానీ, ఒక ఊరు కానీ, ఒక మండలం కానీ, ఒక జిల్లా కేంద్రం కానీ, ఒక రాష్ట్రం కానీ, ఒక దేశం కానీ ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందినంత మాత్రాన మనం అభివృద్ధి చెందిందని చెప్పొచ్చా? అది 1950, 60, 70లో ఏం జరిగింది అంటే 1950, 60, 70లో ఏం జరిగిందంటే అందరూ నమ్మారు. ఏమని నమ్మారు? అది ఏముందిలే, మనం ఒక రంగాన్ని కనుక అభివృద్ధి చెందితే అది ట్రికిల్ డౌన్ ఎఫెక్ట్ జరుగుద్ది అని వాళ్ళు నమ్మారు. ట్రికిల్ డౌన్ అంటే అది కొద్ది కొద్దిగా ఇప్పుడు మన ఉదాహరణకి మనం పరిశ్రమల్ని బాగా అభివృద్ధి చేశారు ఎవరు? మన నెహ్రూ గారు. ఆయన ఏం నమ్మారు? పరిశ్రమల్ని కనుక మనం అభివృద్ధి చెందితే అది మనకు ట్రికిల్ డౌన్ అయ్యి అది వేరే రంగాల కోసం విస్తరిస్తుందిలే, మనం రష్యా లాగా డెవలప్ కావచ్చు అని ఆయన భావించాడు నెహ్రూ గారు. కానీ భారతదేశం అనేది వ్యవసాయ ప్రధానమైనటువంటి దేశం కదా. మరి ఇక్కడ ఎందుకు మనకు పరిశ్రమలు చెందిన ఫస్ట్ 5 years ప్లాన్ తర్వాత ఎందుకు అగ్రికల్చర్ షిఫ్ట్ చేశారు అంటే భారతదేశం అనేది అగ్రికల్చర్కి సంబంధించింది కాబట్టి ఆయన రెండవ పంచవర్ష ప్రణాళికలలో అగ్రికల్చర్కు పెద్దపీట వేయడం అనేది జరిగింది. అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పాల్సినవి ఏంటంటే ఆయన మనకు ఆ యొక్క 5 years ప్లాన్స్ని ఫస్ట్ దాని నుంచి సెకండ్ దానికి మార్చాడు. ఆ తర్వాత వేరే రకరకాలుగా మార్చాడు. అంటే అదే రకంగా ప్రపంచంలో ఏమైంది అంటే 1950, 60ల వరకు ఆర్థిక అభివృద్ధి దేశాభివృద్ధిగా చూశారు. ఇది ప్రధానమైనది. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను, ఆర్థిక అభివృద్ధినే దేశాభివృద్ధిగా చూశారు. కానీ ఆర్థిక అభివృద్ధి అనేది వ్యక్తిగత అభివృద్ధి దారి తీయచ్చు, మన దేశం ఆర్థికంగా బలపడవచ్చు, కానీ అది సామాజిక అభివృద్ధి కాదు, దేశ అభివృద్ధి కాదనేది 1960 నుంచి మనకు మొదలైంది. ఎందుకంటే 50, 60 దశకాలలో ఏమైంది అంటే ఏదైతే ప్రపంచ బ్యాంకు కానివ్వండి, ప్రపంచ కమ్యూనిటీ, వరల్డ్ ఇంటెలెక్చువల్స్ ఏదైతే ఆలోచించారో అది ఏమనుకున్నారు వాళ్ళు, మనం ఒక రంగాన్ని అభివృద్ధి చెందితే, ఒక దేశం ఆర్థికంగా చెందితే అది అభివృద్ధి చెందినట్టు, అది ట్రికిల్ డౌన్ ఎఫెక్ట్ అయింది, వేరే వాళ్ళు బాగుపడతారు అనుకుంటారు, కానీ అది బాగుపడలేదు కాదు అనేది ఇక్కడ మనకు అర్థమైంది. కాబట్టి 60, 70 నుంచి ప్రపంచం యొక్క మేధావుల యొక్క ఆలోచన తీరనేది నెమ్మదిగా మారడం అనేది మొదలుపెట్టింది. మనకు ఆర్థిక అభివృద్ధి అనేది ప్రధానం కాదు, సామాజిక అభివృద్ధి, మానవాభివృద్ధి, హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ ద కోర్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే మానవుడు అభివృద్ధి చెందుతూనే మనకు సమాజం అభివృద్ధి చెందినట్టు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అది మానవ అభివృద్ధి లేకుండా మనకు ఆర్థిక అభివృద్ధి ఒకటే జరిగితే ఇది నిజమైనటువంటి అభివృద్ధి కాదు అనేది మనకు ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ప్రధానంగా 3 ఇంటెలెక్చువల్స్ ప్రపంచ అభివృద్ధి నమూనాను భారతదేశం నుంచి ఖండించారు. ముగ్గురు, ఒకరెవరంటే అమర్త్య సేను, ఆ తర్వాత సమీర్ అమీను, ఆ తర్వాత గున్నార్ మిర్దార్. ఈ ముగ్గురు కూడా ఈ యొక్క ప్రపంచ నమూనా ఏదైతే ఉందో అదేంటి, ట్రికిల్ డౌన్ ఎఫెక్ట్ జరుగుద్ది, ఒక రంగాన్ని కనుక మనం అభివృద్ధి చేస్తే వేరే రంగం కూడా అభివృద్ధి చెందుతుంది అనే ఒక ఏదైతే ఇది సిద్ధాంతం ఉందో ఆ ట్రికిల్ డౌన్ ఎఫెక్ట్ ని ఈ యొక్క అమర్త్య సేను, సమీర్ అమీను,
ఆ తర్వాత గున్నార్ మిర్దాల్ ముగ్గురు క్వశ్చన్ చేశారు. అసలు ఈ యొక్క అభివృద్ధి నమూనానే తప్పు అనేది 1960లలోనే మనకు అమర్త్య సేన్ గారు క్వశ్చన్ చేయడం అనేది జరిగింది. అయితే మరి ఎటువంటి అభివృద్ధి నమూనా కావాలి అనేది కూడా వాళ్ళు చెప్పారు. అల్టర్నేటివ్ గా ఏ రకంగా చేయాలి అనేది అమర్త్య సేన్ కేపబిలిటీస్ డెవలప్మెంట్ కానివ్వండి, ఎంటైటిల్మెంట్స్ అప్రోచ్ కానివ్వండి, ఇది ఆయన ఉదాహరణగా చెప్పాడు. ఉదాహరణ ఏం చెప్పాడు అంటే మీకు అర్థం కావడానికి చెప్తున్నాను. అమర్త్య సేన్ ఏం చెప్తాడు అంటే ఎంటైటిల్మెంట్స్ అప్రోచ్ అనేది ఉండాలి అని చెప్తాడు. అది ఎట్లా చెప్తాడు? మనకు పెట్టుబడిదారి విధానంలో ఒక కరువు వచ్చింది అనుకోండి, ఉదాహరణకి హైదరాబాద్లోనో లేకపోతే తెలంగాణలోనో ఒక కరువు వచ్చింది అనుకోండి. మీరు అట్లా ఎగ్జాంపుల్గా మీరు హైదరాబాద్లో ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే అందరూ కూడా ఆహారం అందుద్ది ఎంటైటిల్మెంట్స్ అంటారు. అంటే హక్కులు, ఏదైతే హక్కులు ఉన్నాయో ఒక ప్రజలకు రావాల్సినటువంటి హక్కుల్ని సద్వినియోగపరచుకుంటారు. హైదరాబాద్ వాళ్ళు కానీ కలకత్తా వాళ్ళు కానివ్వండి, ఢిల్లీ వాళ్ళు కానివ్వండి. కానీ అదే మనకు హక్కుల్ని ఒక దీక్షకుంటా వాడు నాకు ఆహారం అందలేదు అనుకోండి, వాడు ఎక్కడికి పోతాడండి? అంటే ఇప్పుడు కరువు వచ్చింది, మనకు దీక్షకుంటలో మంచినీళ్ళు లేవు, అన్నం లేదు, ఏం లేదు, మొత్తం బక్క చిక్కిపోయి అసలు అన్నమే అంతలేదు, ఏం లేదనుకోండి. వాళ్ళంతా సిటీకి వచ్చి, వరంగల్కి వచ్చో లేకపోతే హైదరాబాద్కి వచ్చో బతుకుదాం అంటే ఈలోపు ఆ ఊరు నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేవారు, నడుచుకుంటూ వచ్చేవారికి వాడు చచ్చిపోతారు. సగం మంది చచ్చిపోతారు దీక్షకులు. అంటే అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే పల్లెటూరు అనే యొక్క హక్కుల్ని వాడు కాపాడుకోలేకపోయాడు. ఎంటైటిల్మెంట్స్ అంటారు అన్నమాట. అంటే మనకు ఫుడ్ కానివ్వండి, మనకు కావాల్సిన వాటరే కానివ్వండి, మెడిసినే కానివ్వండి, సహాయమే కానివ్వండి, అది మనకు అందలేదు. వాడు ఆ సదుపాయాన్ని, కరువులో వచ్చినటువంటి సదుపాయాన్ని వాడు బియ్యం, రేషన్ కానీ, చక్కెర కానీ, గ్యాస్ని కానీ, ఇవన్నీ కూడా వాడు ఉపయోగించుకోలేకపోయాడు. అదే సిటీ వాడు ఉపయోగించుకోగలిగాడు. అది ఎంటైటిల్మెంట్ అప్రోచ్ అంటారు. అంటే అమర్త్య సేన్ గారు ఏం చెప్తారు అంటే ఈ యొక్క ఎంటైటిల్మెంట్స్ కనుక మనం స్ట్రాంగ్గా చేస్తే అది కేపబిలిటీస్కి దారితీస్తుంది. మనం వాళ్ళకు గ్రామీణ ప్రజలకి, పేద ప్రజలకు రావాల్సినటువంటి హక్కుల్ని మనం కనుక దాన్ని గట్టిపరిచామనుకోండి, అదేం చేస్తుంది అంటే మానవ అభివృద్ధికి వాడు చేయాల్సిన పని చేస్తాడు. ఆ కష్టకాలంలో ఎట్లనో వాడు బతికి బయటగట్టి తర్వాత వాడు ఏ కిరాణా కొట్టో, సైకిల్ షాపో, పంచర్ షాపో, లేకుండా వాళ్ళకి అనుకున్న 2-3 ఎకరాల భూమి వాడు వ్యవసాయం సేద్యం చేసేసి మళ్ళీ వర్షాలు వచ్చి వాడు బాగుపడతాడు. అంటే ఈ రకంగా మనకు ఎంటైటిల్మెంట్స్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే అది మానవ అభివృద్ధికి దారితీస్తుందని అమర్త్య సేన్ గారు మొత్తం అభివృద్ధి నమూనాని ఆయన పునర్నిర్వచించారు. అంటే పేదలు, సంక్షేమ ఎకనామిక్స్, సంక్షేమం వైపు దారితీసే ఆర్థిక విధానం ఉండాలి అని మనకు అమర్త్య సేన్ గారు ఆ రకంగా సంక్షేమ ఎకనామిక్స్ ని ఆయన ప్రవేశపెట్టడం అనేది జరిగింది. అది సమీర్ అమీన్ కనుక తీసుకుంటే డీసెంట్రలైజేషన్ చెప్పాడు. అంటే ఈ యొక్క డిపెండెన్సీ థియరీలో ఏం చెప్తారు అంటే మనం డిపెండెంట్ కావడం వల్ల మన రా మెటీరియల్ని వాడు తక్కువ ధరకు తీసుకొని ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ని ఎక్కువ ధరకు అమ్ముతున్నాడు. ఇది ఈ యొక్క ప్రపంచం మొత్తం ఇంటిగ్రేట్ కావడం వల్ల, ఎకానమీలో మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం ఇంటిగ్రేటెడ్ కావడం వల్ల ఇది భారతదేశానికి కానీ మూడో ప్రపంచ దేశాలకు జరుగుతున్న అన్యాయంగా సమీర్ అమీన్ చూశాడు. దీన్ని డిపెండెన్సీ థియరీ అంటారు. అందుకని ఆయన ఏమంటాడు, డీసెంట్రలైజేషన్ అని చెప్తాడు. డీసెంట్రలైజేషన్ అంటే అది ఏ రకంగా మనం డీసెంట్రలైజ్ చేయాలి మొత్తం సమాజాన్ని, మొత్తం ఈ యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థని. ఇప్పుడు బైపోలార్ వరల్డ్ ఉందండి. ఇంతకుముందు బైపోలార్ వరల్డ్ ఉండేది. బైపోలార్ ఒక పక్క అమెరికా ఉండేది, ఇంకో పక్క రష్యా ఉండేది. ఈ బైపోలార్ వరల్డ్లో చాలా వరకు మనలాంటి దేశాలు రష్యా లెఫ్ట్ అటువైపుగా ఉండేది. ఈ పాకిస్తాన్ ఇట్లాంటి కంట్రీస్ అన్ని అమెరికా అంటే కొంచెం రిలీజియస్ ఓరియంటెడ్ అన్ని కూడా మనకు అమెరికా వైపు, కొంచెం సోషలిస్టు ఈ భావాల వాళ్ళంతా కూడా మనకు రష్యా వైపు ఉండేవాళ్ళు. ఈ రకంగా మనకు 2 రకాల బైపోలార్ వరల్డ్ ఉండేది. అది ఆయన ఏమంటాడంటే, సమీర్ అమీన్ ఏమంటాడంటే మనం మల్టీపోలార్ వరల్డ్ వైపు ప్రయాణించాలి. మల్టీపోలార్ అంటే ఒక ధ్రువమే, 2 ధ్రువాలు ఎందుకు ఉండాలి? సూర్యుడు చంద్రుడు లాగా మనకు ఎందుకు వేరే సూర్యుడు చంద్రుడితో పాటు ఇంకా వేరే గ్రహాలలాగా మన భారతదేశము, ఆఫ్రికా లాంటి దేశాలు ఎందుకు అభివృద్ధి చెందకూడదనే ఉద్దేశంతో ఆయన మల్టీపోలార్ వరల్డ్ అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చి ఎకానమీని కూడా నువ్వు డిపెండెన్స్ అవుతుంటే ఏం చేస్తున్నాడు వాడు, నీ యొక్క రా మెటీరియల్ చీప్గా తీసుకొని వాడు ఏం చేస్తున్నాడు, తన యొక్క ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ని ఎక్కువ కమ్ముతున్నాడు. అట్లా కాకుండా నువ్వు సొంత వస్తువును నువ్వే అమ్ముకున్నట్టుగా చేసే విధానం చేయాలనేది మనకు సమీర్ అమీన్ గారు చెప్తున్నారు. అంటే డీసెంట్రలైజేషన్ జరగాలి, అప్పుడే మనకు ఏంటంటే దేశం అభివృద్ధి చెందుతుంది అనేది మనకు సమీర్ అమీన్ గారు చెప్పారు. అంటే అమర్త్య సేన్ కానివ్వండి, సమీర్ అమీన్ కానివ్వండి, వీళ్ళిద్దరు కూడా, ఆ తర్వాత గున్నార్ మిర్దాల్,
ఈ ముగ్గురు సైంటిస్టులు ఏం చేశారు అంటే ప్రపంచ ఆర్థిక నమూనాని వాళ్ళు ప్రశ్నించారు. ఆ ప్రశ్నలలోకి చాలా మంది ప్రజల అవసరాన్ని బట్టి మనకి ఈ యొక్క ఎకానమీ ఉండాలి తప్ప ఇది వేరే రకంగా ఉండకూడదు అనేది ఈ ముగ్గురు కూడా చర్చించిన తర్వాత నేను మొత్తం అంటే ప్రజలు ఆలోచించడం మొదలుపెట్టారు. ఆలోచించడం మొదలుపెట్టారు. ఫెయిల్ అయిపోయిందండి. ఏదైతే ప్రపంచంలో మనకి చెప్తున్నటువంటి ఆ యొక్క మోడల్ అనేది మనకు ఇప్పటికి కూడా మనకి ప్రపంచ బ్యాంక్ ఏదైతే మోడల్ ఇస్తుందో అది జనరల్గా ఫెయిల్ అయిపోతుంది. ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుంది అంటే నువ్వు ఎక్కడో న్యూయార్క్లో కూర్చొనో నువ్వు ఎక్కడ హైదరాబాద్లో కూర్చొనో దీక్షకుంటంకి ఇది కావాలి అని నువ్వు ప్లాన్ చేస్తావు, కానీ అక్కడ వాస్తవ రూపం క్షేత్రస్థాయిలో అది వేరే రకంగా ఉంటుంది. దీన్ని మనం అర్థం చేసుకోకుండా ఉంటే అది చాలా సమస్యలకు దారితీస్తుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే క్షేత్రస్థాయిలో దీక్షకుంటలో ఉన్న వాతావరణం ఏంటి, అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఏంటి అనేది అక్కడ వాళ్ళకే తెలుస్తుంది. పక్క ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి పనికిరాని గ్రామానికి ఆ పనికిరలో ఉన్న రిసోర్సెస్ ఏంటి, దానికి మనం ఎట్లాంటి ప్లానింగ్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది అనేది మనకు అక్కడ లోకల్ ప్లానింగ్ అనేది జరగాలి. అది అట్టడుగు వర్గాల చొరవ, అది దాన్ని అట్టడుగు వర్గాల చొరవ అంటాం. అది మనం దాన్ని కన్సిడర్లోకి తీసుకోకుండా అంటే దాన్ని మనం ప్రత్యేకంగా తీసుకోకుండా ఉదాహరణకు తీసుకుందామండి. ఒక ఊర్లో పుచ్చకాయలే పడతాయి అనుకుందాం, ఉదాహరణకు అనుకుందాం. నువ్వు అక్కడ పోయి దానికి ఆ పుచ్చకాయని మనం ఎట్లా అమ్మాలి అనేది ఆ లోకల్ మార్కెటింగ్ కనుక మనం కనుక చదివి అది మనం ఎట్లా అనుసంధానం చేయగలుగుతాం వరంగల్ కానీ ఇంకెక్కడైనా తెలిస్తే అది మనకు అట్టడుగు వర్గాల నుంచి వచ్చేటువంటి ఒక అభివృద్ధి నమూనాగా మనకి అది సక్సెస్ అయింది. లేకుంటే ఊర్లో చెరువు ఉంది అనుకోండి, ఒక ఊర్లో చెరువు ఉండి అక్కడ చేపలు ఎక్కువ పడుతున్నాయి అనుకోండి, అంటే రకరకాల చేపలు పడుతున్నాయి అనుకోండి. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు అంటే ఆ చేపలు ఉంటే ఆ చేపల మార్కెట్ని ఎట్లా మనము పక్క ఊర్లకు పంపించవచ్చు, వేరే వాళ్ళు ఆ టైం మనం ఎట్లా మేనేజ్ చేయొచ్చు అనే మార్కెట్ని కనుక మనం చూస్తే అది సక్సెస్ అవుతుంది. ఎందుకంటే అక్కడ ప్రజలు, అక్కడ దొరికే వస్తువులు, అక్కడ ఉండే వాతావరణం ఇవన్నీ మనం పరిగణలోకి తీసుకొని నువ్వు అక్కడ జరిగే ప్లానింగ్ అభివృద్ధి నమూనా ఏర్పరిస్తే ఏమైందంటే ఆ ఊరు అభివృద్ధి చెందుతుంది, ఆ రకంగా ప్రజలకు కూడా మేలు జరుగుతుంది. అలా కాకుండా ఒక ఊర్లో చేపల చెరువులు ఎక్కువ ఉండి అసలు పంట పొలాలు సరిగ్గా తక్కువ అనుకోండి, అట్లాంటి ఊర్లోకి వెళ్ళి నువ్వు పంట పొలాల మీద ఫోకస్ పెట్టావు అనుకోండి, ఇక్కడ కేసీఆర్ లేకుంటే రేవంత్ రెడ్డి మీ ఊళ్ళల్లో ఇది చేయండి మేము చేపలు ఈ సంవత్సరం పోమంటే నువ్వు సిటీ నుంచి చేసిన ప్లానింగ్ అక్కడ దీక్షంలో ఫెయిల్ అయిపోయినట్టే కదా, లేదా వేరే పక్క ఊళ్ళో ఫెయిల్ అయిపోయినట్టే కదా. అంటే ప్లానింగ్ అనేది ఎట్లా ఉండాలి అంటే ప్రజలు అక్కడ ఉన్న రిసోర్సెస్ అక్కడ ఉన్న దేనికి అనుగుణంగా ఉంది. మన కేరళ ఉంది, వెస్ట్ బెంగాల్ ఉంది, కాఫీ తోటలకు మైసూర్ ఉంది, కాఫీ తోటలకి మనకి టీ తోటలకు చాలా ఫేమస్. అట్లాంటి దగ్గర నువ్వు వెళ్ళి నేను వరి పండిస్తానంటే ఎట్లా ఉంటుందండి? అంటే సాధ్యం కాదు. అంటే సాధ్యం కాదంటే మంచిది కాదు. అంటే ఎక్కడికక్కడనే ఇది ఎందుకు ఈ ఉదాహరణ మీకు చెప్తున్నానంటే మీకు వ్యవసాయమైనా పరిశ్రమలైనా ప్రజలైనా ఏ జాగ్రఫికల్ ఏరియాలో ఎట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నా అవన్నీ కూడా కన్సిడర్ తీసుకుని ప్లానింగ్ జరిగితే మాత్రమే మనకు అభివృద్ధి అనేది జరుగుతుంది తప్ప మనం ఇక్కడ హైదరాబాద్లోనో ఢిల్లీలోనో న్యూయార్క్ సిటీలోనో టోక్యోలోనో కూర్చొని ఇట్లా చేయాలి ఒక ఏసీ రూమ్లో కూర్చొని మాట్లాడుకుని మాత్రం పనులు కావు. అది అట్టడుగు వర్గాలు, అక్కడ ఉన్నటువంటి సామాజిక వర్గాలు ఏంది, మాదిగోళ్ళు ఏంది, మాలోళ్ళు ఏంది, లేకుంటే బెస్తవాళ్ళు, మా ఊర్లో బెస్తవాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు ఏంటంటే చాలా పేదవాళ్ళు, వాళ్ళకు భూములు తక్కువ ఉన్నాయి. మాదిగల కంటే కూడా మా ఊర్లో ఉన్నటువంటి ముత్రాశులకు చాలా తక్కువ భూములు ఉంది. ఎప్పటికీ తాగుడు, కొట్లాడుకుని చేపలు పట్టుకుండే బెటాను ఒక ముసలాయన ఉండేవాడు, నన్ను పెద్దమ్మ పెద్ద బాబు అనేవాడిని. వాళ్ళు చాలా పేద, వాళ్ళ గుడిసి ఉండే. ఇప్పుడు మామూలు మారింది అనుకోండి ఊర్లో, కానీ వాళ్ళకు నాకు ఆ చిన్నప్పటి ఇమేజ్ ఇంకా అట్లనే గుర్తుంది. నాకు అంత పేదరికంలో ఉండేవాళ్ళు. అట్లాంటి వాళ్ళని కనుక మనము అభివృద్ధిలో భాగస్వామ్యం చేస్తే, అంటే వాళ్ళకే చేపల మీద అధికారం వాళ్ళు చేసిన కష్టానికి మనం కనుక పంపిస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకు డీసెంట్రలైజేషన్ జరిగి అభివృద్ధి అనేది ముందుకు జరుగుతుంది. అట్టడుగు వర్గాలు అంటే గ్రాస్ రూట్ ఇనిషియేటివ్స్ కూడా అభివృద్ధికి దారితీస్తాయి అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. సరే, ఇదంతా పక్కన పెట్టండి. అంటే ఒక పక్క సోషలిజం ఉంది, వాటిని ఒక కమ్యూనిజం ఉంది, ఒక పక్క క్యాపిటలిజం ఉంది, దానికి వ్యతిరేకంగా సోషలిజం ఉంది. ఈ మధ్యలో ఆల్టర్నేటివ్ మోడల్స్ ఉన్నాయి. అమర్త్య సేన్ కానివ్వండి, గున్నార్ మిర్దాల్ కానివ్వండి, లేకపోతే మనకు సమీర్ అమీన్ కానీ ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. వెల్ఫేర్ ఆల్టర్నేటివ్ మోడల్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అనేది కూడా
జరుగుతూ ఉంది. ఇది రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత ఇది ఎక్కువగా జరిగింది అనేది మనకు తెలుసు. దీంతో పాటుగా అటు అటు పెట్టుబడిదారి విధానం కాకుండా, ఇటు రష్యన్ ఇట్లాంటి సోషలిస్ట్ కాకుండా, ఇటు ఆల్టర్నేటివ్ కాకుండా, అసలు ప్రజలకు వాళ్ళే ఎవరన్నా ఈ యొక్క దీన్ని తీసుకుంటారు అంటే అభివృద్ధి వైపు అడుగులు వేస్తారు అనేది కూడా మనం చూడాలి. అభివృద్ధి వైపు అడుగులు వేస్తారంటే వేస్తారనేది మనకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలియజేస్తున్న విషయం. ఎందుకంటే ప్రభుత్వాలు అనేవి చాలా చిన్నయండి. ఒక మినిస్టర్ ఉంటాడు, కొంతమంది మినిస్టర్లు ఉంటారు, యంత్రాంగం ఉంటుంది, పోలీసులు. అది కాదు, ప్రజలు అనే వాళ్ళు కొన్ని కోట్లలో ఉంటారు. అవునా కదా? ప్రజలు కోట్లలో ఉంటారండి. ఓటర్లు కానీ వీళ్ళందరూ కోట్లలో ఉంటారు. మరి అట్లాంటి వాళ్ళే తమ అభివృద్ధిని తామే మొదలు పెడితే అది ఎట్లా ఉంటుంది మీరు ఆలోచించుకోండి. అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం మీదనో, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీదనో, అంతర్జాతీయ సమాజం మీద కాకుండా వాళ్ళే మొదలు పెట్టుకున్నారు అనుకోండి, అది ఎట్లా ఉంటుందో ఆలోచించండి. అది అసలు మనం ఊహించడానికి కూడా అతీతంగా ఉంటుంది. దాన్ని మనం ఏమంటారంటే ప్రజల అట్టడుగు వర్గాల యొక్క ఇనిషియేటివ్గా మనం చెప్పొచ్చు. దాంట్లో మనము నజ్దీక్ అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది, అది మాట్లాడుతుంది. నజ్దీక్ ఉంది, మన్రేగా ఉంది, ఆ తర్వాత స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి, బిగ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా మనకి పీపుల్స్ అంటే అట్టడుగు వర్గాలు, కార్మికులు, కర్షకులు, దళితులు, గిరిజనులు, స్త్రీలు, మహిళలు, పిల్లలు, గ్రామీణ రైతులు, డ్వాక్రా గ్రూప్స్లు, ఇవన్నీ కూడా మనకు అట్టడుగు వర్గాలు ఉన్నటువంటి చైతన్యంగా, అట్టడుగు వర్గాల అభివృద్ధిగా నాకు ఇది అవపడుతూ ఉంటుంది. అంటే ఇది ఎట్లా జరుగుతుంది అనేది కూడా మనం అర్థం చేసుకుందాం. అయితే మనం ఒక క్రొనలాజికల్ అంటే ఒక కాలక్రమంగా వస్తున్నప్పుడు 60-70లలో ఇది ఫెయిల్ అయిపోయింది అనేది ఎప్పుడైతే వీళ్ళు క్రిటిసైజ్ చేశారో, దానికి భిన్నంగా ఇప్పుడు కొత్తగా ఏం మాట్లాడుతున్నారు, అటు మన్మోహన్ సింగ్ అని కానివ్వండి, లేకుంటే అంతం వాజ్పేయి కానివ్వండి, ఉన్నటువంటి మోడీ కానివ్వండి, సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ అంటే దాన్ని మనం అది ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలి అంటే ఒక రకంగా సబ్కా సాత్ విత్ ఆల్ సబ్కా వికాస్ విత్ ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ఆల్ పీపుల్ అంటే ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ఆల్ పీపుల్ అని. దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఇంక్లూసివ్ డెవలప్మెంట్ అనే ఒక పదం గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి. 60-70లో వచ్చినటువంటి ఈ యొక్క అభివృద్ధి నమూనా క్రిటిసైజ్ చేసిన అమర్త్య సేను ఆల్టర్నేటివ్ మాట్లాడిన తర్వాత ఇప్పుడు మనకు కొత్తగా వస్తున్నటువంటి అభివృద్ధి నమూనాలు ఏంటంటే మన్మోహన్ సింగ్ కానివ్వండి, ఆర్థికవేత్తలు కానివ్వండి, అందరూ కూడా ఇంక్లూజివ్ డెవలప్మెంట్ అనే పదం మీరు వినే ఉంటారు. ఆ ఇంక్లూజివ్ డెవలప్మెంట్ అంటే అందరిని కలుపుకుపోయే అభివృద్ధి. ఈ అందరిని కలుపుకుపోయే అభివృద్ధి అనే పదంలోనే, ఇంక్లూజివ్ డెవలప్మెంట్ అనే పదంలోనే, ఆ యొక్క నిర్వచనంలోనే అదేం చెప్తుందంటే ఉన్నటువంటి రిసోర్సెస్ అంటే మనకున్నటువంటి వనరులని అందరికీ సమానంగా కాదు, అందరికీ వాళ్ళ అవసరాల రీత్యా అది మనము పంపిణీ చేయగలిగితే దాన్ని ఇంక్లూజివ్. అన్ని రకాలుగా సమాజంలోని అన్ని రకాలైనటువంటి అందరూ అభివృద్ధి చెందే విధంగా వాళ్ళ యొక్క పంపిణీ కనుక, సంపదను కనుక మనం పంపిణీ చేయడమే ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ అని చెప్తాం. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను, ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ అంటే ఏంటంటే డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఈక్విటబుల్లీ టు ది కమ్యూనిటీ, టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెక్షన్ ఫర్ ఇట్స్ బెనిఫిట్స్ అని ఉంది. అంటే ప్రతి సముదాయానికి వాళ్ళ యొక్క అర్హతలకు సంబంధించి ఆ రకంగా మనం కనుక సంపాదన చేస్తే దాన్ని ఇంక్లూసివ్ డెవలప్మెంట్ అని చెప్తాం. ఇది ఈ యొక్క ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ కమ్యూనిజం, ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ సోషలిజం, ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్ రకరకాలు రావడం వల్ల మనకు పాకిస్తాన్ ఎకానమిస్టు మహబూబుల్ హక్, అమర్త్య సేను వీళ్ళందరూ కలిసి చేసినటువంటి ఏంటంటే ఈ ఆల్టర్నేటివ్ ఫార్మ్స్ అనేది అంటే రాజ్యం యొక్క పెత్తనం కాకుండా మనం ప్రజలతో కలిపి చేసేటువంటి అభివృద్ధి, ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ అనేది మనకు ఈ రిసోర్సెస్ని కూడా అది అట్లా చేయాలి అనేది మనకు చెప్తా ఉండొచ్చు. అది ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ అంటారు. ఉదాహరణకి మనకు మన్మోహన్ సింగ్ గారు అన్నప్పుడు ఆ స్పీచ్ని బీజేపీ వాళ్ళు చాలా గొడవలు చేశారు. ఏమని? ఆయన ప్రత్యేకంగా ముస్లింలకు ఈ దేశంలో హక్కు ఉందని, ఈ దేశ సంపదలో ఆయన ఏమన్నాడు అంటే ఈ యొక్క దేశ సంపదలో మైనారిటీస్లకు ఎక్కువ న్యాయం వాళ్ళకి రావాల్సినటువంటి రిసోర్సెస్ రావాలి అని ఆయన
తన స్పీచ్లో మాట్లాడుతూ ముస్లిమ్స్ వెనుకబడ్డారు, వాళ్ళకి తగు న్యాయం జరగాలి అన్నారు మన్మోహన్ సింగ్ గారు, ఆయన రెండోసారి ప్రధానమంత్రి ఉన్నప్పుడు. దాన్ని బీజేపీ వాళ్ళు ఇప్పుడున్న ప్రధానమంత్రి దాన్ని తీసుకొని ఏం చెప్పాడు, చూశారా దేశ సంపదను మొట్టమొదటి భాగము ముస్లింలకు ఉంది, ఈ దేశ సంపద పైన కానీ సంస్థానాల పైన కానీ అసెంబ్లీలు లేకపోతే పార్లమెంట్లలో కానీ ముస్లింలకు ఉందనేది మోడీ చెప్పాడు. తర్వాత ఆయన క్షమాపణ చెప్పాడు. అంటే ఈ దేశ ద్రోహులు ఆ రకంగా వాళ్ళకి మనం మొదటి స్థానం ఇస్తామా అభివృద్ధిలో, లేకుంటే మనకు ఇటు రాష్ట్ర అసెంబ్లీల మీద కానీ లేకపోతే పార్లమెంట్లో కానివ్వండి ఇట్లా మనం ఇవ్వచ్చా అనేది ఆయన ప్రశ్నించాడు. మన ఆడబిడ్డల తాలిబొట్టు తెగిపోతాయి మన మన అనేది ఆయన, అంటే హిందూ జాగరణ ఒక హిందూ వ్యక్తిలాగా మాట్లాడాడు, ప్రధానమంత్రి లాగా కాకుండా అట్లా మాట్లాడడం జరిగింది. అది దేశవ్యాప్తంగా చాలా చర్చ జరిగింది. తర్వాత మన తెల్లారే మోడీ గారు మాట్లాడుతూ ఇది నేను కావాలని చెప్పలేదు, ఇది ఓవరాల్గా అంతమంది జరిగింది అనేది చెప్తున్నాను అని, నేను ఒక వర్గానికి వ్యతిరేకంగా కాదు అనేది ఆయన చెప్పడం, చాలా ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వడం అనేది ఆయన జరిగింది. సరే, ఎందుకు చెప్తున్నాను ఉదాహరణ అంటే, అభివృద్ధి అనేది అందరిని కలుపుకోవాలి, ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ అనేది అందరిని కలుపుకోవాలి, అన్ని రకాలైనటువంటి సెక్షన్స్ ఆఫ్ సొసైటీకి ఈక్విటబుల్గా రిసోర్సెస్ని అది మనం పంచడం అనేది ఈ యొక్క ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం. ఎందుకంటే దళితులు మీరు తీసుకోండి, చాలా డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్లలో దళితులు ఉండరు. రోడ్డు వేస్తున్నాం అనుకోండి, కాంట్రాక్టర్ దళితులకు ఉండదు. మీరు ఊర్లో ట్యాంక్ కడుతున్నారు అనుకోండి, దళితులు కట్టారు, అంటే కూలీలుగా ఉంటారు, అది వేరే విషయం. వైద్య సదుపాయాలు స్కూలే ఉందనుకోండి, స్కూల్ అనేది దళితవాడ వైపు ఉండదు, అది ఎక్కడ ఎటువైపు ఉంటుంది. అంటే అభివృద్ధి దాంట్లో గిరిజనులు, దళితులు, మైనారిటీలు, స్త్రీలు ఎప్పుడు కూడా అది వాళ్ళ వెనుకంజలోనే ఉంటారు. అట్లా కాకుండా అదే బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, రెడ్డిస్, కమ్మాసు, కొంతవరకు వెనుకబడ్డ తరగతుల వాళ్ళు ఈ యొక్క అభివృద్ధి ఫలాన్ని ఎక్కువగా అనుకుంటారు. అందుకు మరి అదే ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ ఎట్లయితుంది, అది ఎక్స్క్లూజివ్ గ్రోత్ అవుతుంది కదా. అంటే ఈ రకంగా మనకి ఏంటి అంటే, ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ అంటే ఈ అన్ని వర్గాలని కూడా మనం కలుపుకుపోయే విధంగా ఉండే ఒక గ్రోత్ ని మనం ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ అని మనం చెప్పొచ్చు. ఈ గ్రోత్ వైపు ఇప్పుడు ఎక్కువగా అడుగు వేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మనం భారతదేశం కానివ్వండి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా కానివ్వండి, అందరూ ఇప్పుడు సుఖదేవ్ తొరాట్ ఉన్నాడు, దళిత్స్ అండ్ ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ అనే ఒక పుస్తకం రాశాడు. సోషల్ ఎక్స్క్లూజన్ ఇంక్లూజన్ అని ఇప్పుడు మన్మోహన్ సింగ్ వచ్చిన తర్వాత ఈ ఇంక్లూజన్ అనేది ఎక్కువగా జరుగుతుంది. ఇంక్లూజన్ అనేది అంటే సమగ్ర అభివృద్ధి అనే దాంట్లో ఇప్పుడు మా యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ లో అనేది అన్ని సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ కి సెంటర్ ఫర్ ఇంక్లూజన్ స్టడీ సెంటర్ ఇచ్చారు. అంటే ఇట్లా పాండిచేరి కానీ, జేఎన్యూ కానివ్వండి, హెచ్యూ కానివ్వండి, ఈ ఇంక్లూజివ్ స్టడీస్ అనేటివి చాలా ప్రముఖంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి అనేది నేను చెప్పడానికి ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. అంటే అభివృద్ధి నమూనా మన థింకింగ్ అనేది ఎట్లా మారింది అని చెప్పడానికి ఈ సెంటర్ ఫర్ ఇంక్లూజన్స్ అనేది ఒక ప్రత్యక్షమైనటువంటి ఉదాహరణ. మరి ఎప్పుడు ఎందుకు పెట్టారండి అంటే, ఇప్పుడు నేను 1996లో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అప్పుడు సెంటర్ ఫర్ ఇంక్లూజన్ ఇట్లాంటివి లేవు. ఆ తర్వాత వచ్చాయి. ఎందుకు వచ్చాయి అంటే, మనకు దేశ అభివృద్ధి ఏమైంది అంటే, నెహ్రూ దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే ఆ తర్వాత కూడా అది ఇంక్లూడ్ చేయలేదు ఎక్కువ మందిని. అంటే అది సామాజిక అభివృద్ధి కానీ అది దారి తీయలేదనే కదా. ఇప్పుడు ఎందుకు ఎక్స్క్లూజన్ అండ్ ఇంక్లూజన్ స్టడీస్ పాలసీ పెట్టారు అంటే, ఎందుకు వెనుకవేయబడరు, గుడ్డోళ్ళే ఉన్నారండి. మనం గుడ్డోళ్ళు కూడా అనకూడదు. మనకు విజన్ అంటే మనకు భౌతిక వికలాంగులు అది భౌతికంగా ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళు ఎందుకు ఈరోజు ఒక ప్రధానమంత్రి ఒక విజువల్ ఛాలెంజర్ కాగలుగుతాడా? ఉదాహరణ అనుకున్నాం, ఒక ఐఏఎస్ కావచ్చు, ఒక ఐపీఎస్ కావచ్చు, ఇక్కడ ఒక ఎమ్మెల్యే కాగలుగుతాడా, ఒక ఎంపీ కాగలుగుతాడా, లేకపోతే ఒక మినిస్టర్, ఒక ప్రధానమంత్రి కాగలుగుతాడు. మరి సమాన హక్కులు అన్నప్పుడు, సమాన హక్కులు రాజ్యాంగం అందరికీ కూడా మనకు ఈక్వల్ రైట్స్ ఉన్నాయి అన్నప్పుడు, ఒక విజువల్లీ ఛాలెంజ్, ఒక ఫిజికల్లీ ఛాలెంజ్ కూడా అతను కూడా మనకు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా కావాలి కదా, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కావాలి కదా. మరి అయ్యారా అంటే లేదు. అంటే ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, ఎక్స్క్లూజన్ చేయబడ్డారు. ఫిజికల్లీ ఛాలెంజ్డ్, విజువల్లీ ఛాలెంజ్డ్ వీళ్ళందరూ కూడా అభివృద్ధి నమూనాలో రాజకీయ అభివృద్ధి కానివ్వండి, సామాజిక అభివృద్ధి కానివ్వండి, సాంఘిక అభివృద్ధి కానివ్వండి, విద్యా అభివృద్ధి, వీటన్నిటిలో కూడా మనకి వీళ్ళంతా ఎక్స్క్లూడ్ కాబట్టారు. ఇంతగా ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, రోజు రోజుకి మన అభివృద్ధి నమూనా మారుతుంది. ఆ అభివృద్ధి అభివృద్ధి నమూనాలో అందరూ భాగస్వామ్యం కావాలని కోరుకుంటున్నారు. ఈ యొక్క క్యాపిటలిజం కానివ్వండి, సోషలిజం కానివ్వండి, ఈరోజు పీపుల్స్ సెంట్రిక్
ఆర్థిక విధానమే రావాలనేది ప్రతి వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారు కాబట్టి ఇదంతా జరుగుతుంది అని చెప్పడానికి నేను ఈ యొక్క ఇంక్లూషన్ ఎక్స్క్లూషన్ అనేది ఏ రకంగా వస్తుంది అనేది మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారతీయ దేశంలో వ్యాప్తంగా ఈ ఎక్స్క్లూషన్ ఇంక్లూజన్ సెంటర్లు రావడం, దాంట్లో ప్రొఫెసర్లు రావడం, చాలా మంది దళితుల్ని వాళ్ళని ఇంక్లూడ్ చేయడం అనేది కూడా జరిగింది. అంటే ఈ యొక్క ఇది ఇది ఈ రకంగా అభివృద్ధి నమూనా అనేది భారతదేశంలో మారుతూ వచ్చిందని వస్తుంది. దానికి తగ్గట్టుగా యూనివర్సిటీలలో రకరకాలైనటువంటి ఎక్స్క్లూజన్ ఇంక్లూజన్ సెంటర్స్ వస్తున్నాయనేది కూడా మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఇది బేసిక్గా అండి. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధానంతర కాలంలో ప్రజల ఆశయాలు మరియు ఆకాంక్షలు నెరవేర్చడానికి అభివృద్ధి అనేది చాలా దేశాలకు, ముఖ్యంగా కొత్తగా స్వతంత్రం ఉన్న ఆఫ్రో ఆసియా దేశాలకు ఒక ప్రాథమిక ఆందోళన. అంటే ఇది ఒక ఆందోళనకరమైనటువంటి, కొత్తగా స్వతంత్రం పొందిన వాళ్ళకి ఇది ఒక అంటే అది టెన్షన్ ఉంటుంది కదా, ఇప్పుడు సినిమాలకి వెళ్ళాలని టెన్షన్ ఎట్లయితే ఉందో ఈ దేశాలకు మొత్తానికి ఒక ప్రాథమిక ఆందోళనగా ఇది ఏర్పడ్డది. ఈ కొత్తగా స్వతంత్ర దేశాల్లో తలసరి ఆదాయం తక్కువగా ఉన్నందున వారు తక్కువ సమయంలో అధిక వృద్ధి రేటును అందించే కార్యక్రమాన్ని ఎంచుకున్నారు. అంటే నువ్వు తక్కువ సమయంలో ఎక్కువగా ప్రగతి చెందాలి అనేది ఒక లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. అనేక ఇతర జాబితా చేయబడిన ప్రాధాన్యతలు ఉన్నాయి, కానీ ఒకసారి అభివృద్ధి రేటు సాధించిన తర్వాత ట్రికిల్ డౌన్ ప్రభావం ఉంటుందని ప్రయోజనం పొందేలా ఊహించబడ్డారు. వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు అంటే, మనం తొందరగా మన ఇండస్ట్రీని కనుక డెవలప్ చేస్తే అది ట్రికిల్ డౌన్ అవుతుంది అని అనుకున్నారు. కానీ అది ఆ విధాన నిర్ణయాలన్నిటివి దానిపై ఆధారపడ్డారు. ఇది తక్కువ నిరుద్యోగాన్ని దారితీస్తుందని కూడా ఆ రోజులలో వాళ్ళు భావించారు. కలుపుకునే అభివృద్ధి మరియు గ్రాస్ రూట్ ఇనిషియేటివ్. అమర్త్య సేన్ ప్రకారం ఒక దేశం వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది, అయితే అక్షరాస్యత, ఆరోగ్యం మరియు ఆయురార్థం పరంగా ఇప్పటికీ చెడుగా ఉందనుకుంది. సేన్ అభివృద్ధిని ప్రజల యొక్క అర్హతలు మరియు సామర్థ్యాలను అతను వివరించే ప్రక్రియ అర్థం చేసుకున్నాడు. అంటే నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను, ఒక దేశం శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది అనుకోండి, ఆ అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దాంట్లో అతని యొక్క అక్షరాస్యత, ఆరోగ్యము, ఆయురార్థం కనుక మంచిగా లేదనుకోండి, ఆ దేశం అభివృద్ధి చెందినట్టు కాదు అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అది ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఉదాహరణ ఏం చెప్పాడు అంటే అమర్త్య సేన్ గారు, బ్రెజిల్ అని ఒక దేశం, లాటిన్ అమెరికా దేశం చాలా రిచ్ అండి మన దేశం నుండి, కానీ అది అభివృద్ధి చెందినట్ట. దాంతో కేరళతో పోల్చాడు. కేరళతో పోల్చినప్పుడు ఆయన ఏమంటాడు అంటే, కేరళ ఇస్ మోర్ డెవలప్డ్ దెన్ దట్ బ్రెజిల్ అని చెప్తాడు. ఎందుకంటే కేరళలో వైద్యం కానీ విద్య కానీ ఒక పిల్లలతో మనం మాట్లాడలేము, ఒక కేరళ పిల్లలతో మనం సరిగా మాట్లాడలేము. అంటే అంత అభివృద్ధి చెందారు వాళ్ళు. అంటే ఒక కేరళకును బ్రెజిల్తో పోలిస్తే కేరళ అభివృద్ధి చెందింది. మీకు కేరళలో విద్యా, వైద్యము, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇది చాలా బాగా అభివృద్ధి చెంది ఉన్నది. అంటే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిందంటే, ఒక దేశము ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందినంత మాత్రాన అది అభివృద్ధి చెందినట్టు కాదు. అది ఆరోగ్యము, ఆ తర్వాత అక్షరాస్యత, విద్య, వైద్యం వీటన్నిటి మీద ఆధారపడి ఉంటుందనేది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అభివృద్ధి చెందిన ఆర్థికవేత్తలు జాతీయ ఉత్పత్తి లేదా మొత్తం ఆదాయంపై దృష్టి పెట్టే బదులు ప్రజల హక్కులు మరియు అర్హతలు సృష్టించే సామర్థ్యాలపై దృష్టి పెట్టాలని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. అంటే మన $1 ట్రిలియన్ ఎకానమీ కావాలి, మన ప్రపంచ ఎకానమీని బీట్ చేయాలి, యూరోప్ను తలదన్నాలి, అట్లాంటి లక్ష్యాలు కాకుండా పీపుల్స్ రైట్స్, ప్రజల యొక్క హక్కుల్ని మరియు అర్హతలను సృష్టించే సామర్థ్యం, కేపబిలిటీస్ బిల్డింగ్, ఎంటైటిల్మెంట్స్ ఇవ్వడము, వాళ్ళ యొక్క కేపబిలిటీస్ పెంచే ప్రోగ్రామ్స్ కనుక మనం చేస్తే ఆ దేశం అభివృద్ధి చెందుతుంది అనేది అమర్త్య సేన్ గారి అభిప్రాయం. విద్య, ఆరోగ్యం, మహిళా సాధికారత మరియు అభివృద్ధి ప్రక్రియలో సామాజికంగా, ఆర్థికంగా వెనుకబడిన ప్రజల భాగస్వామ్యం సామాజిక సూచికలు వేగవంతమైన అభివృద్ధిని ప్రోత్సహిస్తాయన్నారు. చాలా అద్భుతంగా రాశారు. విద్య, ఆరోగ్యము, మహిళా సాధికారత మరియు అభివృద్ధి ప్రక్రియలో సామాజికంగా, ఆర్థికంగా వెనుకబడిన ప్రజల భాగస్వామ్యం వంటి సామాజిక సూచికలు, అంటే ఇండెక్సెస్ అనేది, ఈ ఇండెక్సెస్ అనేది ఒక దేశ ప్రగతికి, మనం ఎక్కువగా దళితులు అభివృద్ధి చెందారనుకోండి, అది నిజానికి కూడా అది ఒక సామాజిక అభివృద్ధి అని చెప్పొచ్చు. మహిళలు మనకు ఎట్లా పడితే అక్కడ మహిళలు ఉన్నారనుకోండి, నిజానికి కూడా అది ఏంటంటే మనకు చూడడానికే ఎంత 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 సంతోషం వేస్తుందంటే, ఎప్పటికీ కూలీలు, రేపులు గురి కావడం, అత్యాచారాలకు గురి కావడము, వరకట్నాలకు గురి కావడము, గృహహింసకు గురి కావడం అట్లా కాకుండా కొత్త సమాజంలో మీరు ఎక్కడ పోయినా కానీ మనకు లేడీస్ ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళు అంటే విద్య, వైద్యము, గెస్ట్ హౌస్లు, మనకు హెల్త్, ప్రొఫెసర్లు ఇట్లా ఉన్నారనుకోండి,
అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ దేశం ఎక్కువగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. అంటే ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ రైట్స్ అనేది దేశ అభివృద్ధికి ప్రధాన కారణం అనేది మనకు అమర్త్య సేన్ గారు చెప్తా ఉన్నారు. అందువల్ల సామాజిక చేరిక అభివృద్ధి ముఖ్యమైన కారకాల్లో ఒకటిగా పరిగణించబడ్డది. అంటే ఈ రకంగా ఇది విద్య, ఆరోగ్యము, మహిళా సాధికారత మరియు అభివృద్ధి ప్రక్రియలో సామాజిక ఆర్థికంగా వెనుకబడిన ప్రజల భాగస్వామ్యం, అంటే ఎస్సీలు, ఎస్టీలు, బీసీలు ఇప్పుడు 50% దేశంలో బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ ఉన్నారు. కానీ వాళ్ళ అభివృద్ధి లెక్కన ఉన్నారు చాలా తక్కువగా మంది ఉన్నారు. ఎస్సీ ఎస్టీలకు ఇంకా నిమ్న వర్గాలు, గిరిజనులకు ఇంకా ఘోరమైనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నారు. వీళ్ళని కనుక మనం ప్రతి విషయంలో భాగస్వామ్యం చేయగలిగితే, అది వాళ్ళ యొక్క హక్కులు మనం కనుక స్ట్రెంథెన్ చేయగలిగితే అది ఎక్కువగా అభివృద్ధికి దారితీస్తుంది అనేది మనకు అమర్త్య సేన్ గారు చెప్తా ఉన్నారు. అభివృద్ధి అనేది ఆర్థిక సౌకర్యాలు, ఆర్థిక స్వేచ్ఛ, సామాజిక అవకాశాలు, పారదర్శకత హామీలు మరియు రక్షిత భద్రత వంటి అనేక విభిన్నమైన కానీ పరస్పర సంబంధంగా ఉన్న భాగాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఈ పరస్పర సంబంధాల ద్వారా అభివృద్ధి ప్రక్రియ ప్రభావితం అవుతుంది. బహుళ పరస్పర అనుసంధాన స్వేచ్ఛలకు అనుగుణంగా ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలు, చట్టపరమైన యంత్రాంగాలు, మార్కెట్ నిర్మాణాలు, విద్య మరియు ఆరోగ్య నిబంధనలు, వీడియో మరియు ఇతర కమ్యూనికేషన్తో సహా అనేక సంస్థల అభివృద్ధి మరియు మద్దతు అవసరం. సంస్థలు, ప్రైవేట్ కార్యక్రమాల్లో పాటు పబ్లిక్ ఏర్పడడం మరియు ప్రభుత్వేతర సంస్థలు మరియు కార్పొరేట్ సంస్థలు మరిన్ని మిశ్రమ నిర్మాణాలు కూడా కలిగి ఉంటాయని సేన్ గారు చెప్తా ఉన్నారు. అభివృద్ధి అంటే ఆర్థిక అభివృద్ధి కాదు, ఆర్థిక సౌకర్యాలు, రాజకీయ స్వేచ్ఛలు, సామాజిక అవకాశాలు. ఉదాహరణకి ఒక రాజకీయంగా మనం ఒక దాన్ని క్రిటిసైజ్ చేసే స్వేచ్ఛ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీడియా వాళ్ళు కవర్ చేసేసి అది మనకి ఒక ఒక అది మనకి ఒక రాజకీయ స్వేచ్ఛ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అది సామాజిక అవకాశాలకి, పారదర్శకతకు, హామీకి, అభివృద్ధికి దారితీస్తుంది అనేది మనకు అమర్త్య సేన్ గారు మనకు చెప్తా ఉన్నారు. ఇది పరస్పరం విభిన్నమైనవి. అంటే ఇప్పుడు నాకు రాజకీయ స్వేచ్ఛ కానివ్వండి, ఆర్థిక స్వేచ్ఛ కానివ్వండి, ఇవన్నీ విభిన్నమైనటువంటి స్వేచ్ఛలే, కానీ ఒకదానికొకటి మనకు సంబంధం కలిగి ఉన్నాయనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మనకు రాజకీయ స్వేచ్ఛ లేకపోతే అది ఆర్థిక అభివృద్ధి సాధ్యం కాదు. మనం రాజకీయంగా క్రిటిసైజ్ చేసినప్పుడే కదా వాడు మనకు మార్చేది మనకి. అంటే ఒక స్వేచ్ఛకి ఇంకొక స్వేచ్ఛకి ఇక్కడ దగ్గర సంబంధం ఉంది. మనకు అది పరస్పరము ఒకదానిపై ఒకటి ఆధారపడి ఉందనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. బహుళ పరస్పర అనుసంధానాల స్వేచ్ఛ అనుగుణంగా ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలు, చట్టపరమైన యంత్రాంగాలు, మార్కెట్ నిర్మాణాలు, విద్య మరియు ఆరోగ్య నిబంధనలు, మీడియా మరియు ఇతర కమ్యూనికేషన్తో సహా అనేక సంస్థలు అభివృద్ధి మరియు మద్దతు అవసరం అనేది ఆయన చెప్తా ఉన్నారు. అంటే ఒక దేశ అభివృద్ధి అనేది ఆర్థిక అభివృద్ధి కాదు, ఆర్థికంతో పాటుగా రాజకీయ స్వేచ్ఛలు, సామాజిక అవకాశాలు, పారదర్శకతలు, రక్షిత భద్రత, ఎంటైటిల్మెంట్, హ్యూమన్ రైట్స్ అనేది చాలా చాలా ముఖ్యమని మనకు అమర్త్య సేన్ గారు చెప్తున్నారు. ఈ పరస్పర అనుబంధాల ద్వారా మాత్రమే అభివృద్ధి ప్రక్రియ ప్రభావితం అవుతుంది. అంటే మనకు రాజకీయ స్వేచ్ఛ, ఆర్థిక స్వేచ్ఛ, సామాజిక స్వేచ్ఛ, లైంగిక స్వేచ్ఛ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నప్పుడే మనకు ఈ దేశం అభివృద్ధి, ఏదైనా ఒక దేశం దాన్ని మనం ప్రామాణికంగా తీసుకోవాలి తప్ప ఒక ఆర్థిక అభివృద్ధి చెందినంత మాత్రం అదానీలు, అంబానీలు, లేకపోతే బిల్ గేట్స్, లేకపోతే టెస్లాల అభివృద్ధి చెందితే ఆ దేశాభివృద్ధి అమెరికా దేశం కానీ, ఇండియా దేశం కానీ, చైనా దేశం కానీ ఇంకెవడన్నా ఉండడం వారెన్ బఫెట్ ఉండడం వల్ల అది అభివృద్ధి కానే కాదు. అభివృద్ధి అంటే ఏంటంటే మనకు విద్య, వైద్యము, స్వేచ్ఛ, వ్యక్తిగత హక్కులు ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడైతే ఒక స్వేచ్ఛకు ఇంకో స్వేచ్ఛకు ఉందో అవి అభివృద్ధి. అంటే ఎంటైటిల్మెంట్స్, వాళ్ళు పొందే సౌకర్యాలు, అది కేపబిలిటీస్, హ్యూమన్ కేపబిలిటీస్. అది ఎందుకంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక్కరిని చూసి మొత్తం కొన్ని కోట్ల మంది ఉన్నారు. ఇన్ని కోట్ల మందికి మనం అంటే ప్రజల యొక్క మన హక్కుల్ని మనం కనుక మనం దాన్ని సాధికారించగలిగితే ప్రజలకు అది అప్పుడేమవుతుందంటే నిజమైనటువంటి అభివృద్ధి. ఒక రకంగా కేరళ అనేది ప్రపంచానికి ఒక బెస్ట్ ఉదాహరణ చెప్పవచ్చు. అక్కడ ఆర్థిక పరమైన కానివ్వండి, సామాజిక పరంగా కానివ్వండి, జెండరే కానివ్వండి, విద్య కానివ్వండి, వైద్యమే కానివ్వండి, అది ప్రజల హక్కులు అక్కడ ఇవ్వబడ్డాయి. కానీ మనం తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలలో అది మరీ దరిద్రం. హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేషన్ అనేది నార్త్ ఇండియాలో హైయెస్ట్ ఉంది. సౌత్లో చూస్తే మన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటకలలో ఎక్కువగా ఉంది. తమిళనాడు, కేరళ అనేది నిజానికి కూడా వాళ్ళకి కేరళ మోడల్ని, అందుకనే అమర్త్య సేన్ గారు కేరళకును బీహార్కి కంపారిజన్ చేస్తూ ఆయన ఈ యొక్క చెప్పడం జరిగింది. కేరళ అనేది అభివృద్ధి సూచికలో అంటే అది రాజకీయ స్వేచ్ఛ కానివ్వండి, సామాజిక స్వేచ్ఛ కానివ్వండి, విద్య కానివ్వండి, వైద్యం కానివ్వండి, ఇవన్నీ ఏ రకంగా ముందంజలో ఉంది, మిగతాది ఏ రకంగా ముందంజలో లేదనేది మనకు అమర్త్య సేన్ గారు చెప్పారు.
సంస్థలు మరియు గ్రాస్ రూట్ ఇనిషియేటివ్. సరే, ఇవంతా పాటుగా భారతదేశంలో అట్టడుగు స్థాయి ఆధారిత అనధికారిక వాతావరణం నుండి ఆవిష్కరణల సంస్థాగత కన్నా అనేది అనధికారిక రంగం యొక్క ఊహాత్మక మరియు ఆవిష్కరణ సామర్థ్యంపై అవగాహన మరియు సాధారణ జాతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థకు చాలా ఉపయోగకరంగా పరిగణించబడే జనాభాను ప్రశంసించడం, సమాన భాగస్వామ్యాలు, అధికారిక అట్టడుగు ఆవిష్కర్తల సామర్థ్యంతో ఏకీకృత జాతీయ ఆవిష్కరణ వ్యవస్థ. అంటే ఫార్మల్ అండ్ ఇన్ఫార్మల్. ఇక్కడ మనకేమవుతుందంటే రెండు రకాలైనటువంటి వాతావరణం ఉంటుంది. అదేంటంటే ఒకటేమో మనకు ఫార్మల్ రంగంలో పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు, అంటే టీచర్లు, ఉద్యోగస్తులు, హాస్పిటల్ గవర్నమెంట్ డాక్టర్లు, వీళ్ళందరినీ కూడా మనము వీళ్ళు ఫార్మల్ రంగంలో పనిచేసే వాళ్ళుగా మనం చెప్పొచ్చు. ఇన్ఫార్మల్ అంటే లేబరు, వ్యవసాయము, వీళ్ళందరికీ సిటీలో 90% వరకు ఇన్ఫార్మల్, 90 కంటే ఎక్కువనే కూడా 90 కంటే ఎక్కువ శాతం కూడా మనకు అంటే ఇన్ఫార్మల్ అంటే అసంఘటిత రంగంలో పనిచేస్తూ ఉంటారు. ఈ అసంఘటిత రంగంలో పనిచేయడం అనేది అది గ్రాస్ రూట్ ఇనిషియేటివ్. ఇప్పుడు చాలా రకాల ఎన్జిఓస్ ఉంటాయి. హైదరాబాద్ కొన్ని వందల ఎన్జిఓస్, మనిషికో ఎన్జిఓ అంటే చదువుకున్న వాళ్ళలో కూడా చాలా రకరకాల అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి అభివృద్ధి నమూనాలు అనేటివి ఉన్నాయి. మనం ఓల్డ్ సిటీ తీసుకుంటే ఓల్డ్ సిటీలో చాలా చాలా రకాల ఎన్జిఓస్ ఉన్నాయి. అంటే అక్కడ స్త్రీల అభివృద్ధికి వాటన్నిటిని చేయడానికి. ఇక్కడ అట్టడుగు స్థాయి నుంచి వచ్చేటువంటి కొన్ని వాటి మీద వచ్చి మనం మాట్లాడుకుందాం. నజ్దీక్ 2012లో ఏర్పడిన నజ్దీక్ అనే ఆదివాసీ గిరిజన మహిళా వాలంటీర్ల కోసం ఒక చట్టపరమైన సాధికారత సంస్థ. వారు అస్సాంలోని ప్లాంటేషన్ ప్రాజెక్టులో మాతృభూమి శిశు ఆరోగ్య సంరక్షణ ఉల్లంఘనను గుర్తించి నివేదించారు. ఈ చొరవ ద్వారా మహిళలు నిర్దిష్ట స్థానాలు మరియు ఉల్లంఘనలు రకరకాల సంబంధించిన సంఖ్యా కోడ్లను ఉపయోగించి దేశం ద్వారా ఉల్లంఘనలను నివేదించారు. అంటే ఈ నజ్దీక్ అనేది మీరు అస్సాము, నార్త్ ఈస్ట్ వైపు చూస్తే చాలా మహిళలు, చాలా గిరిజన మహిళలు అక్కడ చాలా పేదరికంలో ఉంటారు. వాళ్ళందరూ కూడా టీ ప్లాంటేషన్లో పనిచేస్తారు. ఈ టీ ప్లాంటేషన్ అనేది కూడా ఎప్పటి నుంచి మొదలైంది అంటే బ్రిటిషర్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు వస్తా ఈ టీని తీసుకొచ్చారు. టీని, కాఫీని తీసుకొచ్చినప్పుడు దాన్ని పండించడానికి మన నార్త్ ఈస్ట్లో అనుకూలమైనటువంటి ప్రాంతాలలో గిరిజన మహిళలను వాళ్ళు మొదటిసారిగా వాళ్ళు ఈ యొక్క గిరిజన మహిళలను ఆ టీ పొడి దాంట్లో ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది. ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది అంటే వేరే వాళ్ళు పోయారు. అంటే ఫ్రమ్ కలోనియలిజం టు కార్పొరేటిజం అనే ఒక వ్యాసం ఉంది. అది వీళ్ళు రాసింది, ఈ నజ్దీక్ వాళ్ళు రాసింది. ఈ నజ్దీక్ వాళ్ళు రాసినటువంటి దీంట్లో వాళ్ళు ఏం చెప్తారు అంటే, ఒకప్పుడు మనకు బ్రిటిషర్స్ వీళ్ళంతా ఉండేవాళ్ళు, కానీ అది ఇప్పుడు కార్పొరేట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అనదర్ బ్రిటిష్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఫ్రమ్ కలోనియల్ మాస్టర్స్ టు కార్పొరేట్ మాస్టర్స్. ఈరోజు మొత్తం మన దేశ ప్రజాస్వామ్యం ఎట్లా పోయింది అంటే ఫ్రమ్ కలోనియల్ మాస్టర్స్ టు కార్పొరేట్ మాస్టర్స్ అనేది జరుగుతూ ఉంది. ఈ యొక్క ట్రాన్సిషన్ అనేది ఏ రకంగా మారుతుంది అనేది మనం ఇక్కడ ఈ యొక్క నజ్దీక్ అనేది మనం చూస్తే, ఇక్కడ గిరిజన మహిళల్ని అక్కడ టీ ప్లాంట్స్లో పనిచేయడానికి తీసుకొచ్చారు పేద గిరిజన మహిళలు. అది ఆ తర్వాత నజ్దీక్ అనేది వాళ్ళు అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయాలకు వ్యతిరేకంగా ఇది లీగల్ ఎయిడ్ అండి. అంటే అక్కడ అస్సాంలోని మాతృభూమి శిశు ఆరోగ్య సంరక్షణ ఉల్లంఘనను గుర్తించి నివేదించారు. అంటే వాళ్ళు అక్కడ తల్లులకు జరుగుతున్నటువంటి పిల్లలకు, ఇప్పుడు వాళ్ళకు పిల్ల పుట్టాడు అనుకోండి, వాళ్ళకి పాలు ఇవ్వడం, ఆ శిశు ఆరోగ్య సంరక్షణ అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం. అది శిశువులుగా ఉన్నప్పుడు మన అమ్మా నాన్నలు ఎంతో కృషి చేస్తారు, మనం బాగుండాలి. అది మిస్ అవుతున్నట్టు కూడా వాళ్ళు గుర్తించారు. ఇది నజ్దీక్ అనేది నిజానికి ఒక ఎగ్జంప్లరీ వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్ అని చెప్పొచ్చు. వీరు చేసినటువంటి కృషి వల్ల చాలా చాలా పేరు వచ్చింది అనేది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సేవ. గుజరాత్లోని అహ్మదాబాద్లో 1972లో స్వయం ఉపాధి మహిళా సంఘం సేవ ఏర్పడింది. దీని సభ్యత్వం 1996లో 30,000 నుండి 2000లో 3,18,000 ప్రారంభమైన వేగంగా పెరిగింది. గుజరాత్ రాష్ట్రంలో నేపథ్యంలో 2,05,000 పైన మంది కూడా దీంట్లో ఉన్నారు.
ఈ సేవ యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రాంతం ఏంటంటే, ఇప్పుడు మామూలుగా గుజరాత్ అంటే ఒక ఒక మతంగా విభజించబడి అన్న విషయం మనందరికీ తెలుసు. అక్కడ అక్కడ మత విభజన అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది అని. కానీ ఈ యొక్క సేవ అనేది చాలా మంది దీంట్లో ముస్లింలు సభ్యులుగా ఉన్నారు. ఈ ముస్లింలు పేద ముస్లిమ్స్ వీళ్ళందరూ కూడా ఈ సేవలో ఉండి వీళ్ళు ఈ యొక్క దీంట్లో ఈ యొక్క మతం డివిజన్ ఏదైతే ఉందో గుజరాత్లో రాజకీయంగా ఇటు 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 కాంగ్రెస్ బీజేపీ చేస్తున్నటువంటి ఆ యొక్క కాంగ్రెస్ అంటే చెప్పిన బీజేపీ చేస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క డివిజన్ ఏదైతే ఉందో అది లేదు. ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఇది వాళ్ళు ఒక ఇంటిని రెంట్ తీసుకోకూడదు, లేకపోతే ఒక ఇంట్లో ఒక హిందూ ఇంట్లో ముస్లిం రెంట్ ఉండకూడదు, ముస్లిం ఇంట్లో రెంట్ తిక్కునకూడదు అనకూడదు ఒక చట్టం ఉందట. అది భారతదేశం అంటే పార్లమెంట్లో మాట్లాడుతుంటే విన్నాను. అది భారతదేశంలో అది వ్యతిరేకం అంటారు. అంటే భారతదేశ స్వేచ్ఛ దానికి వ్యతిరేకం. అట్లాంటున్న ప్రాంతంలో సేవ అనే ఒక వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్ ఏం చేస్తుంది అంటే అది కొన్ని 300 మంది షెడ్యూల్ కులాలు ఉండడంతో ముస్లింలు మరియు 300 షెడ్యూల్ కులాలు ఉండడము అనేది ఎంత గొప్ప విషయం మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇది మహిళా ఉపాధి, ఇది మహిళా సంఘం అనేది మనం దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది సేవ మహిళల సహకార సంఘాలుగా నిర్వహిస్తుంది మరియు ట్రేడ్ యూనియన్ లాగా పనిచేస్తుంది. దాంతో పాటు ఇది బ్యాంకింగ్, పిల్లల సంరక్షణ, న్యాయ సహాయం మరియు వృత్తిపరమైన బోధన వంటి వివిధ సేవలను కూడా ఇది అందిస్తుంది. ఇది బ్యాంకింగ్, చిల్డ్రన్స్ ప్రొటెక్షన్ అంటే న్యాయ సంబంధమైనటువంటి విషయాలు అనేది ఈ యొక్క సేవా సంస్థ మనకి అందిస్తుంది అనేది నేను ఎంఫిల్ చేస్తున్నప్పుడు వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్స్ గురించి మాట్లాడుతూ ఈ సేవ గురించి నేను రాయడం అనేది జరిగింది. వ్యాపారంలో వేతన కార్మికుల ద్వారా జీవనోపాధి మరియు అధికారికంగా కార్మికుల వల్ల సాధారణ జీతాలు పొందని కార్మికులను చేర్చాలని నిర్వచించింది. సేవ స్వయం ఉపాధి పొందిన మహిళలను వారి సొంత చిన్న వ్యాపారాలు లేదా వేతన కార్మికుల ద్వారా జీవనోపాధి మరియు అధికారికంగా కార్మికుల వల్ల సాధారణ జీతాలు పొందాలని చెప్పింది. అంటే చిన్న వ్యాపారాలను ప్రోత్సహించడం, వాళ్ళ జీవనోపాధిని వాళ్ళు అధికంగా చేయడం అనేది సేవ చేస్తున్నటువంటి విషయం చెప్పచ్చు. సహయోగ్ 1992లో సహయోగ్ ఉత్తరప్రదేశ్లోని మహిళల ఆరోగ్యం మరియు హక్కుల సంస్థ స్థాపించబడ్డది. సహయోగ్ సుమారు 12,000 మంది పేద, దళిత, ముస్లిం మరియు గిరిజన సంఘాలకు చెందిన గ్రామీణ మహిళల నాయకులతో రూపొందించబడ్డది. ఇది యూపీ అంతటా కమ్యూనిటీ ఆధారిత సంస్థ, సిబిఓ కమ్యూనిటీ బ్లాక్లు అని చెప్పచ్చు. మరియు అట్టడుగు మహిళా ఫోరం, మహిళా స్వతంత్ర చర్మోత్సవంతో దీర్ఘకాలిక సహకారం కలిగి ఉంది. 2011లో ప్రభుత్వం ఉచిత సమగ్ర ప్రస్తుతి సంరక్షణను నిర్ధారించడానికి పథకాన్ని ప్రారంభించింది. యూపీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, పౌర సమాజ సంస్థలు దాని అమలును స్వతంత్ర పర్యవేక్షణగా అభ్యర్థించింది. 2012లో సహయోగ ప్రాజెక్టు ప్రారంభించి ఉపయోగించిన డాక్యుమెంట్లో మహిళలు ఉచితంగా పొందేందుకు అర్హుల ప్రస్తుతి ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవల కోసం అనాధికారిక చెల్లింపులు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ సహయోగ అనేది ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఏంటంటే అండి ఈ రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్, చైల్డ్ కేర్ అనేది మనకు ఏంటంటే నోబెల్ ప్రైజ్ పొందినటువంటి సోషియాలజిస్ట్ అయాన్ మనకు ఆమె చెప్పింది. ఆ తర్వాత ఇది అనేది చాలా ముఖ్యమండి. శిశు, మహిళా ఆరోగ్యము, ఆ తర్వాత పునరుత్పత్తి, ఆ తర్వాత చైల్డ్ కేర్ అనేది నిజానికి కూడా చాలా చాలా క్రిటికల్ కేర్ అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అది ప్రస్తుత ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం ఇది పనిచేస్తుంది. ఈ సహయోగం అనేది ఉత్తరప్రదేశ్లో, మరియు ఉత్తరప్రదేశ్ ఏంటంటే అంటే నిజానికి బీమారు స్టేట్స్లలో అదొకటి. మహిళల ఆరోగ్యం, మహిళల యొక్క అక్షరాస్యత, ఆరోగ్యం ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా దారుణమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉంటాయి. మీరు చూడండి, ముస్లిం మహిళలు, దళిత మహిళల యొక్క ఆరోగ్యము నాకు తెలిసి అంతే. మహిళల ఆరోగ్యం మొత్తంగా నేను అట్లా ఒక మహిళని ఇంకో మహిళని దూరం చేయట్లేదు, కానీ ముస్లిం మహిళలు, దళిత మహిళలు మరియు గిరిజన మహిళల జీవితాలు వెనుకబడ్డ మహిళలు కూడా ఈ యొక్క బహుజన మహిళలను చూస్తే వాళ్ళకి ఆరోగ్య పరిస్థితి చాలా చాలా దారుణంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళకి చదువు ఉండదు, ఆరోగ్యం ఉండదు, సరైన ఫుడ్ తినదు, రకరకాల ప్యాట్రియార్కీలు ఇవన్నీ కలిసి వాళ్ళ జీవితం అనేది ఒక అగ్నిగుండం లాగా ఉంటుంది అనేది నాకైతే ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఈ యొక్క సహయోగం అనేది వాళ్ళ యొక్క అభివృద్ధికి దారితీసింది, వాళ్ళ ప్రయోజనాలు పనిచేసిందని మనం చెప్పొచ్చు. మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ చట్టం ప్రభుత్వ నేపథ్యంలో మహాత్మా గాంధీ గ్రామీణ జాతీయ ఉపాధి హామీ చట్టం అనేది 2006 నుండి భారతదేశం అంతటా కవర్ చేయబడిన ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఆధారిత సామాజిక రక్షణ పథకం.
మరియు కనీసం 100 రోజుల పాటు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో జీవన పద్ధతిని పెంచే లక్ష్యంతో ఉంది. అంటే ఒక మనిషి బతకడానికి ఎంత అవసరమో దానికి ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద ఇట్ ఈస్ హ్యూమన్ బేస్డ్, ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద సామాజిక ఆర్థిక పరిస్థితి రక్షణ కలిగినటువంటి పథకం అనేది మనం చెప్పొచ్చు అనేది ఇక్కడ మనకు ఈ 100 రోజుల పథకం చెబుతుంది. ఈ పథకం సామాజిక చేరికను నిర్దేశిస్తుంది, పంచాయతీ రాజ్ సంస్థలు బలోపేతం చేయడానికి ఇది పనికొస్తుంది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. ఇది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మెరుగైన ఉత్పాదక ఆస్తులు మరియు జీవనోపాధులను కూడా అందిస్తుంది. కేటాయించిన ప్రాజెక్టులో సహజ వనరుల నిర్వహణ, ఎక్కువ వాటర్ షెడ్ ప్రాజెక్టులు, సమాజంలోని బలహీన వర్గాల కోసం ఆస్తుల పరిస్థితులను మెరుగుపరచడం, సాధారణ మరియు గ్రామీణ మౌలిక సదుపాయాలను నిర్మించడం వంటివి జరిగిందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. దీని తర్వాత ఏంటంటే 2 రకాలైనటువంటి మనకు అంటే స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్, బిగ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ఇదే చూస్తే మనకు మొత్తంగా ఇండస్ట్రీస్ పరంగా కనుక చూస్తే అంటే దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పరిస్థితులలో మనకు స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీలో 50% వరకు గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఉన్నాయి, 50% వరకు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయి, 49% వరకు మనకు అర్బన్లో ఉన్నాయి. అయితే వీటిని కూడా మనకు మొత్తం స్మాల్ స్కేల్ మరియు మీడియం స్కేల్ ఇండస్ట్రీసే మొత్తం అంటే ఇండస్ట్రీ పరంగా మనం చూస్తే అవే మనకు డామినేట్ చేస్తున్నాయని చెప్పొచ్చు, ఒక రకంగా రూల్ చేస్తున్నాయని చెప్పొచ్చు. దేశ ఎకానమీలో స్మాల్ స్కేల్ అండ్ మీడియం స్కేల్ ఇండస్ట్రీసే ఎక్కువ జీవనోపాధిని కల్పిస్తున్నాయి, అవి డామినేట్ చేస్తున్నాయని చెప్పొచ్చు. గ్రామీణ ప్రాంతాలలో మనం కనుక మనకు అల్లికలు, మా 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 బాపమ్మ ఉండేది, ఆమె ఏది మనం కింద పడుకునే బోరియా అంటారు దాన్ని ఉర్దూలు, దాన్ని ఆమె అల్లేది, దాన్ని ఏమంటారు చాప అంటారు, చాపను మా బాపమ్మ అల్లేది. అంటే ఈ అల్లికలు ఇవన్నీ కూడా స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ మొత్తము మనకు ఈ యొక్క గ్రామీణం మరియు వీళ్ళు ఉన్నారు, అది సిటీలలో మీడియం స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ఈ రెండు కూడా ఎక్కువగా వీటిని డామినేట్ చేస్తున్న ఇండస్ట్రీలో మనకు ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద పరిశ్రమలు ఏంటంటే అండి కొన్ని మాత్రమే ఉంటాయి, ఎక్కువగా ఉండేవి మీడియం సైజ్ ఉంటాయి, స్మాల్ సైజ్ ఉంటాయి. ఈ మీడియం సైజ్ స్మాల్ సైజే మొత్తం ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువ 50% డామినేట్ చేస్తుంది అనేది మనం కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. 49% అది కేరళలో ఉంది. మనం కనుక కేరళ రాష్ట్రం తీస్తే కాయిల్ ఇండస్ట్రీ ఇవన్నీ కూడా ఆ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్లో ఉంది, సోషలిస్ట్ విధానం నడుస్తుంది. ఇది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. అంటే ఇండస్ట్రీస్, స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ఇవన్నీ కూడా గ్రామీణ నేపథ్యంలో ఎక్కువ మందికి డీసెంట్రలైజేషన్ మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం, అట్టడుగు వర్గాల గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. కాబట్టి అట్టడుగు వర్గాలు అంటే ఎవరంటే ఎస్సీలు, ఎస్టీలు, బీసీలు, మైనార్టీలు, గిరిజనులు, పేద ప్రజలు, ఇన్ఫార్మల్ సెక్టర్లో ఉన్న వాళ్ళు, పట్టణ కార్మికులు, అడ్డా కూలీలు, ఆ తర్వాత వికలాంగులు, విజువల్లీ ఛాలెంజ్డ్, ఆ తర్వాత అంటే వీళ్ళందరినీ కూడా మనము ఒక అట్టడుగు స్థాయిలో ప్రజలు చెప్పొచ్చు. వీళ్ళు తీసుకున్న చర్య వీళ్ళని కనుక మనం ఇన్వాల్వ్ చేస్తే అది అభివృద్ధి అనేది ఒక మెరుపు వేగం అంటే మనకు లైటనింగ్ స్పీడ్ తోటి జరిగే అవకాశం ఉంది. అప్పుడే మనకు నిజమైనటువంటి అభివృద్ధి చెందుతుంది. మనకు అమర్త్య సేన్ గారు చెప్పినట్టు అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఈ యూనిట్లో సమ్మిళిత అభివృద్ధి ప్రక్రియ మరియు అభివృద్ధి ప్రక్రియలో అట్టడుగు స్థాయి కార్యక్రమాల ఔచిత్యంపై చర్చలు ప్రారంభించాము. మనం అట్టడుగు స్థాయి ఆవిష్కరణ యొక్క విభిన్న కోణాలను మరియు రాష్ట్ర సంస్థలతో వాటిని పరిశీలించాలి. మనకు అటు టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ ఉంది, అటు లోకల్ గవర్నెన్స్ ఉంది. మనకు పంచాయతీ రాజ్ లాంటివి కూడా వీటిలో ఇవి పంచాయతీ రాజ్ అనేది లోకల్ డెమోక్రసీని చాలా స్ట్రాంగ్ చేస్తుంది. మనకు జిల్లా పరిషత్ జిల్లా లెవెల్లో డెమోక్రసీని స్ట్రాంగ్ చేస్తుంది. మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అసెంబ్లీ కానీ పార్లమెంట్ కానీ ఇవి టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ ఉంది, ఈ టాప్ డౌన్ టు టాప్ ఇట్లా కూడా ఉంది. 2 రకాలు దేశమంతా జరిగేది మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ మాట్లాడవచ్చు, ఎందుకంటే అది మనకు ఒక అట్టడుగు స్థాయి నుంచి ఉన్న విషయాల గురించి ఒక ప్రధానమంత్రి మాట్లాడుతూ ఉదాహరణ తీసుకున్నాం అనుకోండి, వరంగల్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఊరు గురించి గంగదేవిపల్లె గురించి ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు మాట్లాడారు. అంటే అది ఒక అభివృద్ధి నమూనా అనేది అట్లా జరుగుతుంది అనేది, అట్టడుగు స్థాయిలో ఎట్లా అభివృద్ధి చెందుతుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ పాట ఇంతటితో ముగిద్దాం, మళ్ళీ ఒక పాటతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పుడు సెలవు, నమస్కారం, ఉండాలి.
Good afternoon, everyone. So today's topic of discussion is Unit 7, Secondary and Senior Secondary Education, অর্থাৎ মাধ্যমিক আৰু উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা। আমি মাধ্যমিক শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা বা মাধ্যমিক শিক্ষাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আন্তঃগাঁথনি ব্যৱস্থা আমি গোটেইখিনি আমি চাইছিলোৱে। আৰু তাতেও আমি যদি কওঁ কি যে শিক্ষাৰ ৰাজ্যিক মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ মেনেজমেণ্ট হয়, অৰ্থাৎ স্কুলৰ মেনেজমেণ্ট বা শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাত আৰম্ভ কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়, তো সম্প্ৰদায়মুখী কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে হৈছে। চ' আমি যদি কওঁ কি যে ভাৰতত শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা বুলি ক'লে আমি আৰম্ভণিতে সদায় প্ৰায় সম্প্ৰদায়মুখী হৈ আহিছে, আৰু বিগত বছৰবোৰতো আমি দেখি আহিছোঁ কি জনহিতকৰ ব্যক্তি আৰু প্ৰতিষ্ঠানৰ দ্বাৰা স্থাপিত বিদ্যালয়বোৰ অনুদান সহায়ক নীতিৰ জৰিয়তে সদায় ৰাজ্যিক স্বীকৃতিৰ সৈতে উন্নতি অব্যাহত ৰাখি আহিছে। আৰু তাৰ লগতে ভাৰতত কিছুমান শিক্ষা অনুষ্ঠানবোৰতো চৰকাৰৰ জৰিয়তে বহুত পৰিচালনাও কৰা হয়, ব্যক্তিগত সংস্থাই হওক বা ব্যক্তিগত সংগঠনেই হওক। তো তাৰ লগত কিছুমান সংখ্যালঘুসকলৰ দ্বাৰা আমি সাহায্য প্ৰদান কৰাও হয়। সেয়েহে ভাৰতত 4টা প্ৰকাৰৰ শৈক্ষিক ব্যৱস্থাপনা আছে, যেনেকে ৰাজহুৱাভাৱে পৰিচালিত আৰু পুঁজি যোগান ধৰা, যেনে চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, ৰাজহুৱাভাৱে পৰিচালিত কিন্তু ৰাজহুৱা আৰু ব্যক্তিগতভাৱে পৰিচালিত কৰা, আৰু ৰাজহুৱা আৰু ব্যক্তিগতভাৱে পুঁজিও যোগান ধৰাও কয়। তো ঠিক তেনেকুৱাকে আমি যেতিয়া ভাৰতত বেছিভাগ বিদ্যালয় শ্ৰেণী আৰু যিমানখিনি ভাৰতৰ বেছিভাগ আমাৰ ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ আমি অন্তৰ্ভুক্ত আমাৰ যিমানখিনি, অৰ্থাৎ সেইবোৰ ব্যক্তিগতভাৱে পৰিচালিত হয়, কিন্তু ৰাজ্যৰ পৰা তেওঁলোকৰ ব্যয় প্ৰায় 97% প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰি। আৰু ভাৰতত ব্যক্তিগত অংশগ্ৰহণ কৰি মাধ্যমিক শিক্ষা প্ৰদান কৰা কেইবাটাও আমাৰ উচ্চ শিক্ষা আৰু তাৰ লগত আমাৰ যিমানখিনি মাধ্যমিক শিক্ষা লগতে তাৰ লগত আমি সংস্থাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আমাৰ কৰা হয়। তো সেইবোৰ দেখি পেলাই আমি কওঁ যে আমাৰ যিমানখিনি মৌলিক দৰ্শন হৈছে বা মাধ্যমিক শিক্ষাৰ পৰিচালনা জগতত আমাৰ স্থানীয় প্ৰচেষ্টাই হওক আৰু বা যিমানখিনি সহযোগিতা কৰাৰ আমাৰ যিমানখিনি অনুপ্ৰাণিত কৰা হয়, তাৰ সময়ৰ লগে লগে আমি দেখা পাওঁ যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ অনুদানৰ আকাৰ বৃদ্ধি কৰিছিল আৰু ব্যক্তিগত সাহায্যপ্ৰাপ্ত বিদ্যালয়সমূহৰ সকলো ব্যয়ৰ বাবে আমাৰ কিছুমান বিত্তীয় যোগান ধৰা গৈছিল বুলি কয়। ঠিক তেনেকে ব্যক্তিগতভাৱে ব্যৱস্থাপনাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বিদ্যালয় ভাৰতত আমাৰ বৃহত্তৰভাৱে সংখ্যক বিদ্যালয় আছে, যিবোৰ ব্যক্তিগত সংস্থাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত কৰা হয়। আৰু এনে সকলো ব্যক্তিগত সংস্থা পঞ্জীয়ন কৰা প্ৰয়োজন আৰু পঞ্জীভুক্ত সংস্থা হিচাপে কাম কৰা উচিত বুলিও কয়। এতিয়া সংখ্যালঘু প্ৰতিষ্ঠানৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বিদ্যালয়, কেইবাটাও ধৰ্মীয় সংগঠন, বহুতো বিদ্যালয় খুলিছে আৰু শৈক্ষিক আমাৰ যিমানবোৰ সুবিধাৰ সম্প্ৰসাৰণতো অৰিহণা যোগাইছে। সংবিধান ইয়াৰ অনুচ্ছেদ কৰা হয় আৰু তাৰ জৰিয়তে সংখ্যালঘু প্ৰতিষ্ঠানসমূহ শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকৰ আমাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বুলি কয়। ঠিক তেনেকেই মাধ্যমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ নৱম দ্বাদশ শ্ৰেণী আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ দায়িত্ব। বিদ্যালয়সমূহক বিদ্যালয় শিক্ষাৰ সংমিশ্ৰভাৱে আমি সদায় ৰাজ্যিক বিভাগৰ দ্বাৰা স্বীকৃতি দিয়া হয়। যেনেকে দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ দেশত ৰাজহুৱা বা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ প্ৰতিখন স্বীকৃতি বিদ্যালয় আমাৰ কি হয় কি যে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা বা বোৰ্ড বা পৰিষদৰ সৈতে সদায় সংযুক্ত হ'ব লাগে বুলি কয়। আৰু তাৰ লগতে 3খন ৰাষ্ট্ৰীয় বোৰ্ডৰ সৈতে আমাৰ অৰ্থাৎ CBSE হওক বা আমাৰ যিমানখিনি NIOS হওক বা আমাৰ যোনটো CISE বোৰ্ডে হয়, প্ৰায় প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ আমাৰ নিজা বোৰ্ড আছে। এতিয়া কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক পৰ্যায়তো বহুতো আমাৰ কি হয় সংস্থা আছে, যি মাধ্যমিক আমাৰ আৰু জ্যেষ্ঠ মাধ্যমিক পৰ্যায়ত আমাৰ শিক্ষাৰ সদায় সুচাৰু ব্যৱস্থাপনা
লগত আমাৰ প্ৰশাসনৰ সুবিধাৰ বাবে কাম কৰি আহিছে ঠিক তেনেকুৱাকে আমি ক'ব পাৰো যে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় পৰ্যায়ত KVB আছে NCERT আছে দ্বাৰা কিছুমান সংস্থা আছে যাৰ লগত আমাৰ সদায় ৰাজ্যিক পৰ্যায়তো আমাৰ SCERT দ্বাৰা বা আমাৰ বিভিন্ন যেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াৰ কিছুমান শৰীৰৰ বিষয়ে আমাৰ চমুকৈ আমি আলোচনা কৰোঁ এনেকে ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদ এতিয়া আমি যে কওঁ কি যে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰৰ বা আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ হেয়া থাকে সেই বস্তুত আমি উন্নতি অনাৰ বাবে এক সদায় আমাৰ কি কৰোঁ আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰচেষ্টা চলাওঁ যোনবোৰ প্ৰচেষ্টাত আমি কওঁ যে আমাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক সম্পদ কেন্দ্ৰ হিচাপে কাম কৰি আহিছে ঠিক তেনেকৈ বিদ্যালয়খনৰ সমস্যাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত আৰু সেই শৈক্ষিক উদ্ভাৱনাবিলাকো গৱেষণা বা বিকাশ বা প্ৰসাৰৰ লগত জড়িত হৈ আছে ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমি কওঁ যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ গাইডবুক হেণ্ডবুক বা আৰ্হিৰ এইবিলাক যিমানবিলাক আমাৰ এয়া আছে সেইবোৰ আমি সদায় আমাৰ পৰিপূৰকভাৱে আমি দেখিবলৈ পাওঁ ঠিক তেনেকুৱাকে আমি যদি চাওঁ যে ইয়াৰ ভূমিকা তেতিয়া আমি কওঁ যে আমাৰ শিক্ষাৰ আঞ্চলিক অৱস্থাটো আমাৰ কি এটা ব্যৱস্থা আছে ঠিক তেনেকুৱাকে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে আমাৰ শিক্ষাৰ আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয় প্ৰশাসন নিৰীক্ষণৰ লগতে আমাৰ বহুতো আমাৰ সুবিধা সা-সুবিধা আছে ঠিক সেইদৰে ক'ম যে আমি আমাৰ সামগ্ৰী আৰু প্ৰস্তুত কৰাৰ বিকাশ কৰাৰ বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ লগতে আমাৰ জড়িত হৈ আছে বিদ্যালয় উন্নত কৰাৰ বাবেও আছে এতিয়া বিদ্যালয় উন্নত কৰাৰ বাবে হওক বা আমি যেতিয়া কওঁ যে আমাৰ শৈক্ষিক আৰু পদ্ধতিসমূহ আমি চাওঁ তেতিয়া বিশেষ অধ্যয়ন জৰীপ আৰু অনুসন্ধানো কৰাও বুজায় ঠিক তাতে আমি কওঁ যে ৰাজ্যিক শৈক্ষিক গৱেষণা প্ৰশিক্ষণ পৰিষদৰ ৰাজ্যিকৰ লগত জড়িত আমাৰ বহুতো কাম আছে আৰু সেই তাৰ লগতে আমাৰ বহুত জড়িতও আমাৰ আছে তো সেইবাবে আমি চাম যে আমাৰ কিমানখিনি আমাৰ ৰাজ্যিক শৈক্ষিক গৱেষণা পৰিষদ বা আমাৰ যিমানখিনি গ্ৰেজুৱেশ্যন বৃদ্ধিৰ ফলস্বৰূপে 1980 চনত SCERT আমাৰ আছিলে আৰু তাৰ লগত NCERT সৈতে প্ৰতিখন ৰাজ্যতে আমাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ আছিলে তো আমি গম পাওঁ যে আমাৰ যদিও আমি কওঁ যে আমাৰ ৰাজ্যখনত শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নত কৰাৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লগত জড়িত হ'লেও আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমি সেয়া চাব পাৰোঁ ঠিক আছে তো সেইটো সো আমি চাম যে আমাৰ SCERT কামবোৰ হৈছে বিদ্যালয় কৰাৰ আমাৰ জড়িত কাম কৰা আৰু তাৰ লগতে আমিও গম পাওঁ যে আমাৰ So, SCERT কামবোৰ হৈছে বিদ্যালয় শিক্ষাৰ পৰিৱৰ্তনৰ এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰা মাধ্যমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ পাঠ্যক্ৰমিক আমাৰ পাঠ্যক্ৰম বিকশিত কৰা
মাধ্যমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়তো শিক্ষানুষ্ঠানৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে পাঠ্যপুথি নিৰ্দেশনামূলকভাৱে সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰা বুজায়। কেন্দ্ৰীয় শৈক্ষিক প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠান 1984 চনত NCERT এক অবিচ্ছেদ অংশ হিচাপে স্থাপন কৰা হৈছিল, যাৰ উদ্দেশ্য আছিল বিদ্যালয় পৰ্যায়ত শৈক্ষিক প্ৰযুক্তি প্ৰদান কৰা, প্ৰচাৰ কৰা। এইটো এটা আমি কওঁ যে আমাৰ স্বাধীনতাত কাম কৰে, ই বিদ্যালয় পৰ্যায়ত শিক্ষাৰ মানদণ্ড সম্প্ৰসাৰিত আৰু উন্নত কৰাৰ বাবে এনে এক গণমাধ্যমৰ প্ৰস্তুতি, ব্যৱহাৰ আৰু প্ৰচাৰ কৰা বুজায়। এতিয়া নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ অপেন স্কুলিং লগতে আমাৰ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ অপেন স্কুলিং 1989 চনত নৱেম্বৰ NEP 1986 অনুসৰি ভাৰত চৰকাৰৰ MHRD চৰকাৰৰ লগত NIOS হৈছে মুক্ত আৰু দূৰত্ব শিক্ষণ। এতিয়া এই পদ্ধতিৰ জৰিয়তে আমাৰ কি হয়, প্ৰাক ডিগ্ৰী স্তৰলৈকে প্ৰাসংগিক অব্যাহত আৰু সামগ্ৰিক শিক্ষা প্ৰদান কৰা, বিদ্যালয় শিক্ষাৰ সাৰ্বজনীন কৰাৰ অৰিহণা, তাৰ লগত যোগোৱা আৰু সমতা আৰু সামাজিক ন্যায়ৰ বাবে আমি সদায় অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰাপ্ত লক্ষ্য গোটবোৰৰ শৈক্ষিক প্ৰয়োজনীয়তা পূৰ্ণ কৰা বুজায়। NIOSৰ যে ভাৰত যে বিদেশত আমাৰ বিভাগত বা আঞ্চলিক কেন্দ্ৰ আৰু স্বীকৃতি প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে নেটৱৰ্ক জৰিয়তে কাম কৰে। ঠিক তেনেকে কয় যে কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় সংগঠন 1963 চনত আমাৰ KVS আছিলে, অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় সংগঠনৰ ছেটআপ আছে। কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ সংগঠন ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বিত্তীয় হৈ যায়। ই সমগ্ৰ ভাৰতত কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ কাম-কাজ চোৱা-চিতা কৰে। তাৰ লগত ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় হৈছে নতুন দিল্লীত আছে, আৰু যোনটো KVSৰ অধ্যক্ষৰ সহায়তে ভাৰত চৰকাৰে আমাৰ নতুন সেয়া কৰে। ঠিক আছে, তো এইটোৱে কয় যে আমি KVS অধ্যক্ষ ভাৰত চৰকাৰৰ সম্পদ থকা মন্ত্ৰী, কিন্তু প্ৰকৃততে কাৰ্যক্ষমতা আৰু KVSৰ আয়ুক্ত ওচৰত থাকে বুলি কয়। ঠিক তেনেকে নবোদয় বিদ্যালয় সমিতি হৈছে এক সংগঠন যাক যি প্ৰতিখন জিলাৰ ভিতৰতে আমাৰ থাকে, আৰু সেই উদ্দেশ্য কৰিয়ে সমতা আৰু সামাজিক ন্যায়ৰ সৈতে উৎকৃষ্ট উদ্দেশ্য পূৰ্ণ কৰা, দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শিশুসকলক একেলগে বাস কৰা আৰু শিকাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰাৰ প্ৰচাৰ কৰে, শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা বিকাশ কৰা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় বিকাশতো অনুঘটক হোৱা বুজায়। এতিয়া কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ CBSE চনত গঠন কৰা হৈছিল, আৰু ই ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত কৰি আৰু পৰিচালিত ৰাজহুৱা আৰু বেচৰকাৰী বিদ্যালয়বোৰৰ বাবে ভাৰতত এক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ শিক্ষা পৰিষদো CBSE প্ৰতি বছৰে দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰে। এতিয়া CBSE সম্পৰ্কে শিক্ষাবিদ আৰু পৰীক্ষা সম্পৰ্কীয় কাৰ্যকলাপৰ সৈতে আমাৰ সম্পৰ্কিত থাকে, আৰু তাৰ লগত বোৰ্ডৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে শিক্ষাৰ্থীৰ তাৰ লগত কেন্দ্ৰিক দৃষ্টিকোণ প্ৰস্তুত কৰি শিক্ষণৰ পদ্ধতিৰ উদ্ভাৱনৰ ওপৰতো মুখ্য গুৰুত্ব দি ইয়াৰ সম্পৰ্কীয় বিদ্যালয়সমূহৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নত কৰা বুজায়। আৰু তাৰ লগতে আমাৰ পৰীক্ষাৰ লগত জড়িত আমাৰ গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ বুজায়। ঠিক আছে, তো আমি যেতিয়া কওঁ সেই দক্ষতা শিক্ষণ ইত্যাদি, ঠিক আছে, দক্ষতা শিক্ষণ ইত্যাদি
বা আমাৰ যিমানখিনি আমি কওঁ পুনৰপূৰকভাৱে সেই বস্তুটো আমি ভাৰতত সদায় বিদ্যালয় আমি আছে আৰু CBSE মুখ্য কাৰ্যালয় সদায় নতুন দিল্লীত আছে বুলি আমি কওঁ আমি যেতিয়া কওঁ আমাৰ তাৰ লগত আমি সেইকাৰণে কওঁ কি যে আমাৰ যিমানখিনি আমি চাওঁ যে আমাৰ ভাৰতত যিমানখিনি এখন বিদ্যালয় আছে তাৰ লগত CBSE মুখ্য কাৰ্যালয় নতুন দিল্লীত আৰু কাৰ্যবোৰৰ সম্পাদনো কৰিবলৈ প্ৰায় 10টা আঞ্চলিক কাৰ্যালয় আছে বুলি কয় ঠিক তেনেকে তো আমি যেতিয়া চাওঁ যে আমাৰ আমি আমাৰ যিমানখিনি CBSE মুখ্য কাৰ্যালয় নতুন দিল্লীত লগত জড়িত আছে বুলি কয় এতিয়া ভাৰতত আমাৰ যিমানখিনি বিদ্যালয় বা আমাৰ যিমানখিনি আছে সেইখিনিৰ লগত আমাৰ জড়িত আমাৰ আন কোনো বা আমাৰ যিমানখিনি আছে তো সেইখিনিৰ লগত আমি গম পাওঁ যে আমাৰ ইয়াৰ লগত একে হ'লেও কিছুমান আমাৰ বস্তু ইয়াত নাই তো সেইটো কাৰণে আমি চাওঁ বুলি ক'ব পাৰোঁ তো ইয়াৰ লগত আমি মাধ্যমত থাকিব লাগিব বৰ্তমান 21খন অধিক বিদ্যালয় ভাৰতত আছে আৰু তাৰ লগত জড়িত সেইখিনিৰ লগত আমাৰ আছে ঠিক আছে তো আমি যেতিয়া চাম কি যে আমাৰ কিমানখিনি পৰিপূৰকভাৱে আমি ইয়াৰ লগত দৃষ্টিভংগী সংযুক্ত মিলাই আছে তো সেই লগতে আমাৰ CRSE মাধ্যমতো থাকিব লাগিব বুলি কয় তো কথাবোৰ তেনেকুৱা সেইকাৰণে আমি চাওঁ যে আমাৰ পৰীক্ষাত মিলিলেও আমাৰ ইয়াৰ লগত নাই ঠিক আছে তো সেইটো কাৰণে আমি গম পাওঁ যে আমাৰ ৰাজ্যিক শিক্ষা পৰিষদৰ লগত আমাৰ জড়িত থাকিব লাগিব আৰু ৰাজ্যিক শিক্ষা পৰিষদৰ লগতে আমাৰ যিমানখিনি নতুন নিয়ামক সংস্থাও আমি ধৰি ৰাখিব লাগিব তো 10ম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰো আমি সেয়ে বুজো পৰীক্ষাত ফলাফল তাৰ লগত প্ৰকাশ কৰা বুজায় আৰু তাৰ লগত বিদ্যালয়সমূহকো স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে তো পাঠ্যক্ৰম আদি নিৰ্ধাৰণ কৰা বুলি কৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ তো লগতে আমি জড়িত বুজাওঁ তো সেইকাৰণে আমি চাম তো সেই তাৰ লগত জড়িত আমি চাওঁ তো সেইটো কাৰণে মানকৰ লগত আমি জড়িত আৰু দ্বাদশ মধ্যৱৰ্তীৰ লগতো আমি জড়িত বিচাৰি পৰীক্ষাৰ পিছত চালে বা আমি যিমানখিনি চাওঁ তাৰ লগত আমাৰ এইটো গম পোৱা যায় যে ইমান বৃহৎ পৰিমাণৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰাৰ লগতে আমাৰ মিৰাট বাৰাণসী
আৰু বাৰেলীত থকা ইয়াৰ আঞ্চলিক কাৰ্যবিলাকৰ পৰাও আমি গম পাওঁ। এতিয়া ছেকেণ্ডেৰী ছিনিয়ৰ স্কুল ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনৰ কিছুমান স্কিমছ আছে। মাধ্যমিক শিক্ষাই সদায় সমাজৰ কিছুমান শিক্ষাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। আৰু এতিয়া প্ৰাচীন আৰু আমাৰ যিমানখিনি মধ্যযুগীয় ভাৰতীয় আমাৰ মাধ্যমিক শিক্ষা প্ৰদান কৰা আছে, বিদ্যালয়সমূহ প্ৰচলিত নাছিলে। ভাৰতত মাধ্যমিক শিক্ষা বা মাধ্যমিক শিক্ষাৰ প্ৰথমতে আমাৰ ব্ৰিটিছসকলে আৰম্ভ কৰিছিল আৰু তাৰপিছত ভাৰতীয় শিক্ষাৰ প্ৰচাৰ কৰা সকলো আৰম্ভ কৰিছিলে। অৱশ্যে ভাৰতত ব্ৰিটিছসকলৰ দ্বাৰা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ স্থাপন মুখ্য উদ্দেশ্য আছিল ভাৰতীয়সকলৰ ইংৰাজী শিকোৱা। ঠিক তেনেকৈ আৰম্ভণিতে লৰ্ড মেকলেৰ প্ৰতিবেদন বা মাধ্যমিক শিক্ষাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছিলে আৰু উত্তৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলে। অনুদান সহায়ক প্ৰণালী আৰম্ভ কৰি ভাৰতত মাধ্যমিক শিক্ষা বিকাশতো অৰিহণা যোগাইছিলে। কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োগ আছিলে, তাৰ লগত মাধ্যমিক শিক্ষাৰ এটা সুকীয়া এটা সম্পৰ্ক আছে। তেনেকে অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত প্ৰতিখন প্ৰদেশত মাধ্যমিক আৰু মধ্যৱৰ্তী শিক্ষাৰ পৰিষদ স্থাপনৰ পৰামৰ্শ দিয়ে। হাৰ্টগ কমিটিয়ে পৰামৰ্শ দিছিল যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰম এনেকুৱা হ'ব লাগে যাতে ই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বলৈও সক্ষম কৰে। চাৰ্জেণ্ট ৰিপৰ্টৰ লগতে চাৰ্জেণ্ট প্ৰতিবেদনৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিল যে 11 বছৰৰ তলৰ কোনো শিক্ষাৰ্থীক আমি উচ্চ বিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰিব নালাগে আৰু উচ্চ বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰম 6 বছৰ হ'ব নালাগে। স্বাধীনতাৰ পিছতেই কেইবাখনো নিযুক্তি সমিতি আৰু আয়োগ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ সম্পৰ্কে পৰামৰ্শ দিছিল। যেনে তাৰাসন সমিতি আছিলে, তাৰপিছত যিয়ে পৰামৰ্শ দিছিল যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়বোৰত আমাৰ বহুপক্ষিক হ'ব লাগে, কিন্তু স্থানীয় পৰিস্থিতিত অনুসৰি আমাৰ একপক্ষ বিদ্যালয়ৰ সমূহকো আমাৰ কৰিব পাৰে। মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগ বা মুডালিয়াৰ আয়োগখন ভাৰতত মাধ্যমিক শিক্ষাৰ বিকাশিত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মাইলৰ খুঁটি হিচাপেও কাম কৰিছিলে। ই মাধ্যমিক পৰ্যায়ত পাঠ্যক্ৰম বিবিধকৰণ, বহুমুখী বিদ্যালয় খোলা, আদৰ্শ নাগৰিকৰ লগত গুণাগুণ বিকাশ কৰা, মানৱীয় গুণাগুণ আৰু নেতৃত্ব, শিক্ষাদানৰ পদ্ধতিৰ পৰিৱৰ্তন, তাৰ লগত পৰীক্ষাৰ নতুন প্ৰৱণতা, নিৰ্দেশনা আদিৰ পৰামৰ্শ দিছিল যে মাধ্যমিক শিক্ষাৰ সন্দৰ্ভত কোঠাৰী আয়োগ পৰামৰ্শ দিছিল যে মাধ্যমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰতিষ্ঠানত কৃষি, বাণিজ্য, অভিযান্ত্ৰিক, বনাঞ্চল, কলা আৰু কাৰুশিল্পীৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিব লাগে। ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিয়ে পৰামৰ্শ দিছিল যে দশম শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞান আৰু গণিতৰ অধ্যয়ন বাধ্যতামূলক কৰিব লাগে। সকলো শ্ৰেণীৰ শিশুৰ বাবে মাধ্যমিক শিক্ষাৰ সুবিধা উপলব্ধ কৰিব লাগে। SC, ST ল'ৰা-ছোৱালী, ধনী, দৰিদ্ৰ আৰু এক প্ৰকাৰৰ কাৰিকৰী আৰু ঔদ্যোগিক শিক্ষাও মাধ্যমিক পৰ্যায়ত দিব লাগে। ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান। ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ এক মুখ্য পৰিকল্পনা, যাক মাধ্যমিক শিক্ষাৰ মানদণ্ড সম্প্ৰসাৰিত আৰু উন্নত কৰাৰ লক্ষ্য 2009 চনৰ মাৰ্চ মাহত আৰম্ভ কৰা হৈছিল আৰু SMA হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ এক উদ্যোগত কৰা লক্ষ্য আৰু মাধ্যমিক শিক্ষাৰ সাৰ্বজনীন লক্ষ্য প্ৰাপ্ত কৰাও বুজায়। ভাৰতত প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত SSR সফলতাৰে সমগ্ৰ দেশত মাধ্যমিক
আমাৰ শিক্ষা শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা প্ৰখণ্ড কৰিছিলে আৰু তাৰ লগতে উচ্চ মাধ্যমিক শ্ৰেণীৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হোৱা বৃহৎ সংখ্যাকো একেলগে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ বৃহৎ চাহিদা সৃষ্টি কৰিছিলে। ভাৰত চৰকাৰৰ মানৱ সম্পদৰ লগত আমাৰ কিছুমান উন্নয়ন বা কিছুমান আমাৰ সেয়া আছে আৰু তাৰ লগতে আমাৰ এই 2009 বা 10 বছৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল যাতে সকলোৰে বাবে দক্ষ বিকাশ আৰু সমতাৰ চৰ্ত প্ৰদান কৰা হয়। আঁচনিখনত বহুমাত্ৰিক গৱেষণা, কাৰিকৰী পৰামৰ্শ আৰু পুঁজি সমৰ্থন অন্তৰ্ভুক্ত আছে বুলি কয়। RMSৰ উদ্দেশ্যসমূহ হৈছে প্ৰতি 5 কিলোমিটাৰৰ আমাৰ ব্যয় স্বাৰ্থৰ ভিতৰত মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন কৰে আৰু সকলো মাধ্যমিক বিদ্যালয়ক নিয়মানুসৰি কৰি মাধ্যমিক পৰ্যায়ত প্ৰদান কৰা শিক্ষাৰ মানদণ্ডও উন্নত কৰা। বিত্তীয় সহায়ৰ জৰিয়তে প্ৰতিখন মাধ্যমিক বিদ্যালয়তে প্ৰয়োজনীয় শাৰীৰিক সুবিধা, শিক্ষকতা আৰু শিক্ষক কৰ্মচাৰী প্ৰদান কৰা, আৱাসিক সুবিধা, পৰিবহণ ব্যৱস্থা, মুকলি বিদ্যালয় আদি প্ৰদান কৰি সকলো শিক্ষাৰ্থীক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰৱেশিকাৰ উন্নত কৰা বুজায়। মানদণ্ড উন্নত কৰাৰ ফলত বৌদ্ধিক, সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক শিক্ষা বৃদ্ধি হয়। কাৰ্যকৰী হোৱাৰ 5 বছৰৰ ভিতৰতে নৱম, দশম শ্ৰেণীৰ বাবে 2005 পৰা 6 বৰ্ষৰ 52 চনৰ পৰা মুঠ নামভৰ্তিৰ 75% প্ৰাপ্ত কৰিছে। 2012 আৰু 13 বৰ্ষলৈ আৰু 2017-18 বৰ্ষলৈ তাৰ লগতো প্ৰৱেশিকাৰ প্ৰাপ্ত কৰিছে। সেই চৰ্ত 2020 চনৰ ভিতৰতে 2000 ধৰণত প্ৰাপ্ত কৰিছিলে আৰু বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ গাঁথনি আৰু ব্যৱস্থাপনাৰ লগতো নিশ্চিত কৰে। আৰু তাৰ লগত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে লিংগ বৈষম্য, আৰ্থ-সামাজিক কাৰণ বা আমাৰ বিকলাংগতা আদিৰ বাবে কোনো শিক্ষাৰ্থীৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত নহ'ব। RMSৰ অধীনত প্ৰদান কৰা ভৌতিক আমাৰ যিমানখিনি সুবিধা আছে, সেই সুবিধা হৈছে অতিৰিক্ত শ্ৰেণীকোঠা, মাধ্যমিক শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নত কৰাৰ বাবে আন্তঃগাঁথনি আৰু বিদ্যালয়ৰ ভৱন শক্তিশালী কৰাৰ বাবে অতিৰিক্ত শ্ৰেণীকোঠা নিৰ্মাণ, পৰীক্ষাগাৰ, গুণগত শিক্ষণৰ বাবে ভৌতিক, ৰসায়ন বিজ্ঞান অৰ্থাৎ কেমিকেল চায়েন্স, জীৱবিজ্ঞান লাইফ চায়েন্সেছ আৰু গণিত পৰীক্ষাগাৰ অৰ্থাৎ মেথমেটিকেল মানে য'ত আমাৰ মানে প্ৰেক্টিকেল ৰুমছ তাৰ লগত আমাৰ নিৰ্মাণ আৰু ক্ৰয় কৰা হয়। পৰীক্ষাগাৰৰ সঁজুলিসমূহ অৰ্থাৎ এইডছ বাবে অনুদান প্ৰদান কৰা, পুথিভঁৰাল কৰা, মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহৰ পুথিভঁৰালসমূহৰ লগত বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে তাৰ লগত পুথিভঁৰালৰ কিতাপৰ বাবে 1 লাখ টকা আৰু আলোচনী কৰি বাতৰি কাকতৰ আদি ক্ৰয়ৰ বাবে আমি বিচাৰি 10,000 টকা অনুদান প্ৰদান কৰা বুজায়। ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ বাবে পৃথক শৌচাগাৰৰ খণ্ডৰ শৌচাগাৰৰ ব্যৱস্থা, খোৱা পানীৰ সুবিধা, কলা আৰু কাৰুশিল্পী কটা প্ৰতিখন মাধ্যমিক
বিদ্যালয়ৰ কলা আৰু কাৰুশিল্পতা কোঠাৰ স্থাপন কৰা। দূৰৱৰ্তী অঞ্চলৰ শিক্ষকসকলৰ বাবে আৱাসিক হোষ্টেল, প্ৰধান শিক্ষকৰ কোঠা, কাৰ্যালয়, কম্পিউটাৰ কোঠা, পুথিভঁৰাল, কলা আৰু কাৰুশিল্প কোঠা আদিৰ বাবে সঁজুলি যোগান কৰা। এই সকলোবোৰৰ উপৰিও শিক্ষণৰ সামগ্ৰী, খেলৰ সঁজুলি, সংগীত অংকন, কলা কৰাৰ বাবে বিদ্যালয়সমূহক বছৰি 50,000 টকা অনুদান প্ৰদান কৰা হয়। বিদ্যালয়ৰ সামান্য মেৰামতি আৰু বিদ্যালয়সমূহৰ মুখ্য মেৰামতিৰ বাবে বছৰি 2 পৰা 4 লাখ টকাৰ অনুদানৰ বাবে প্ৰতিখন বিদ্যালয় বছৰি 25,000 টকাৰ অনুদানো লগতে প্ৰদান কৰা হয়। RMSA আঁচনিৰ অধীনত প্ৰদান কৰা মানদণ্ডৰ হস্তক্ষেপবোৰৰ ভিতৰত আছে আমাৰ বজাত শিক্ষাৰ্থী-শিক্ষকৰ অনুপাত বজাই ৰাখিবলৈ শিক্ষক নিযুক্তি, শিক্ষকসকলৰ সেৱা প্ৰশিক্ষণ, জ্ঞান, গণিত আৰু ইংৰাজী শিক্ষাৰ ওপৰত অকণমান গুৰুত্ব দিয়া, বিজ্ঞান পৰীক্ষাগাৰ, ICT সক্ষম শিক্ষাদান, পাঠ্যক্ৰম আৰু শিক্ষণৰ সংস্কাৰ। RMSA আঁচনি প্ৰদান কৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ খুঁটি তাৰ ভিতৰত হৈছে দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ বাবে বিশেষ নামভৰ্তি অভিযান, অধিক মহিলা শিক্ষক নিযুক্তি, বিদ্যালয় খোলাৰ বাবে অনুসূচিত জাতি, অনুসূচিত জনজাতি, সংখ্যালঘুৰ ঘনত্ব থকা এলেকাবোৰ অগ্ৰাধিকাৰ কৰি তাৰ লগত গ্ৰেডেশ্যন বাবে আশ্ৰম বিদ্যালয়ৰ লগতো জড়িত থাকে। তো গ্ৰেডুৱেশ্যনৰ বাবে আশ্ৰম বিদ্যালয়ৰ অগ্ৰাধিকাৰ শিক্ষা পৰিকল্পনাৰ ওপৰতো বিশেষ গুৰুত্ব ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ বাবে পৃথক হয়। ল'ৰা-ছোৱালী এতিয়া RMSA ৰূপায়ণ প্ৰণালী। RMSA হৈছে এক প্ৰণালী পৃষ্ঠপোষকতা কৰা আঁচনিখন ৰূপায়ণৰ বাবে স্থাপিত কৰা। ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু সমাজে ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰে। কেন্দ্ৰীয় অংশ ৰাজ্যৰ অংশ পোনপটীয়াকৈ কাৰ্যকৰী সংস্থাকো মুকলি কৰা হয়। এতিয়া সমগ্ৰ শিক্ষা। সমগ্ৰ শিক্ষাটো কি বস্তু আচলতে? সমগ্ৰ শিক্ষা মানে সমগ্ৰ শিক্ষা যিহেতু কি কৈছিলো যে ভাৰত চৰকাৰৰ শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত আমাৰ কি হয় যে আমিও গম পাওঁ
যে আমাৰ আমি ইয়াতে এইটো বস্তু আমি একেলগে লিখিব পাৰোঁ ঠিক আছে আমি একেলগে লিখিব পাৰোঁ যে প্ৰাক নাৰ্চাৰীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ আমি একেলগে গম পাওঁ ঠিক আছে চ' প্ৰাক নাৰ্চাৰীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ বিভাজন অবিহনে আমি বিদ্যালয়কো শিক্ষা আমি কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে তো আমি গম পাওঁ চ' আমি এতিয়া কি ক'ম যে আমাৰ শিক্ষাক সামগ্ৰিকভাৱে চিকিৎসা কৰাৰো প্ৰস্তাৱ দিছে ঠিক আছে প্ৰাক বিদ্যালয়ৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ আমি গম পাওঁ অ'কে চ' বিদ্যালয় শিক্ষা খণ্ডৰ বাবে এক সামগ্ৰিক কাৰ্যসূচী হিচাপে সমগ্ৰ শিক্ষাৰ নামৰ এক নতুন আঁচনিও ঘোষণা কৰিছিল আঁচনিখনৰ মুখ্য উদ্দেশ্য স্কুলীয়া শিক্ষাৰ বাবে সমান সুযোগ আৰু ন্যায়সংগত শিক্ষণ ফলাফলৰ ক্ষেত্ৰতো পৰিমাপ বিদ্যালয়ৰ কাৰ্যকাৰিতা উন্নত কৰা এই সৰ্বশিক্ষা অভিযান অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান আৰু শিক্ষক শিক্ষাৰ তিনিটা পূৰ্বৰ আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰে এই আঁচনিখনত বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক বিদ্যালয় অৰ্থাৎ প্ৰাথমিক উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু তাৰ লগত মাধ্যমিকৰ পৰা ওচৰত আমাৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়লৈকে এক ধাৰাবাহিকতা হিচাপে পৰিকল্পনা কৰিছিল আৰু এই আঁচনিখনৰ লক্ষ্য হৈছে শিক্ষাৰ বাবে বহনক্ষম উন্নয়নৰ লক্ষ্য অনুসৰি এক প্ৰাক প্ৰাথমিকতা জ্যেষ্ঠ মাধ্যমিক পৰিয়ালৰ সামগ্ৰিক আমি হিচাপে চাব পাৰোঁ আঁচনিখনৰ মুখ্য উদ্দেশ্যসমূহ মানদণ্ডৰ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ শিকাৰ ফলাফল বৃদ্ধি কৰা বা বিদ্যালয় শিক্ষাত সামাজিক আৰু লিংগৰ ব্যৱধান দূৰ কৰা বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাসকলৰ স্তৰত ক্ষমতা আৰু অন্তৰ্ভুক্ত নিশ্চিত কৰা স্কুলীয় শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাত নিম্নতম মানদণ্ড নিশ্চিত কৰা আৰু শিক্ষাৰ ব্যক্তিমূলকৰণ প্ৰচাৰ কৰা আৰু শিশুৰ বিনামূল্য আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষাৰ অধিকাৰ কৰা ৰূপায়ণত ৰাজ্যসমূহক সমৰ্থন কৰি শিক্ষকৰ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে এক নডেল সংস্থা হিচাপে আমি ৰাজ্যিক শিক্ষা আৰু ডায়েট প্ৰতিষ্ঠানৰ শক্তিশালী আৰু উন্নতিকৰণ কৰিব পাৰোঁ মাধ্যমিক পৰ্যায়ত বিকলাংগসকলৰ অন্তৰ্ভুক্ত শিক্ষা মাধ্যমিক পৰ্যায়ত প্ৰতিবন্ধীসকলৰ অন্তৰ্ভুক্ত শিক্ষাৰ শতিকা তাৰ লগত আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতো কৰি 2009 চনত আমাৰ যিমানখিনি বিকলাংগ শিশুসকলৰ বাবে ICDS অৰ্থাৎ ইণ্টিগ্ৰেটেড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট স্কিম যোনটো আছে সেইটো আমি চাব পাৰোঁ ঠিক আছে
আঁচনিখনৰ লক্ষ্য গোটেই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ উত্তীৰ্ণ হোৱা আৰু মাধ্যমিক পৰ্যায়ত অধ্যয়ন কৰি থকা আৰু চৰকাৰী স্থানীয় সংস্থাত চৰকাৰী সাহায্যপ্ৰাপ্ত বিদ্যালয়ৰ নৱম দ্বাদশ শ্ৰেণীত অধ্যয়ন কৰি থকা আৰু এক বা একাধিক বিকলাংগতা ভুগি আছে, যিটো প্ৰতিবন্ধী আমি একেলগে চাব পাৰোঁ, যিটো ব্যক্তি আইন হিচাপে কাম কৰে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়ালয়ে দ্বাৰা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল, অৰ্থাৎ অন্ধত্ব, নিম্ন দৃষ্টি শক্তিসকলৰ লোকৰ মটৰ বিকলাংগতা, মানসিক বিকাৰ, মানসিক ৰোগ, শিকাৰ দুৰ্বলতা, কথা কোৱাৰ দুৰ্বলতা, কুষ্ঠৰোগ, অৰোগ্য, অটিজম, চেৰিব্ৰেল পালচি, শিকাৰ অক্ষমতা। ইয়াৰ উপৰিও বিকলাংগ ছোৱালীবোৰে এই আঁচনিৰ অধীনত বিশেষ মনোযোগ লাভ কৰে। আঁচনিখনে নিশ্চিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে যে মাধ্যমিক পৰ্যায়ত বিকলাংগতা থকা প্ৰতিটো শিশুক চিনাক্ত কৰিব, প্ৰতিটো বিকলাংগ শিশুৰ শৈক্ষিক প্ৰয়োজনীয়তা মূল্যাংকন কৰিব, প্ৰতিটো বিকলাংগ শিশুক তেওঁৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি সহায়ক সঁজুলি প্ৰদান কৰা, প্ৰতিটো শিশুৰ প্ৰয়োজনীয়সকলৰ শিক্ষাৰ সামগ্ৰী যোগান কৰা, বিদ্যালয়ৰ সকলো ক্ষমতা, প্ৰতিবন্ধকতা আৰু কৰিব যাতে বিকলাংগ শিক্ষাৰ্থীসকলক শ্ৰেণীকোঠা, পুথিভঁৰাল আৰু শৌচাগাৰৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে। প্ৰতিবন্ধী শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বিশেষ শিক্ষাবিদৰ নিযুক্তিৰ লগতে আমি সমৰ্থন সেৱা প্ৰদান কৰা, তাৰ লগতে অন্তৰ্ভুক্ত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ভাল উত্তৰযোগ্য পদ্ধতি বিকশিত কৰিবলৈ প্ৰতিখন ৰাজ্যত আদৰ্শ বিদ্যালয় স্থাপন কৰিছে। ICDS হৈছে এক কেন্দ্ৰীয় পৃষ্ঠপোষকতা কৰা আঁচনি, য'ত অধীনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিৰ্ধাৰিত কৰে আৰু তাৰ লগতে চৰ্তৰ আধাৰতো ICDS ৰূপায়ণৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰা ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় যিমানখিনি শাসিত অঞ্চলৰ বাবে আছে, সেইখিনিৰ লগতো আমাৰ জড়িত আছে। আৰু এই আঁচনিৰ অধীনত দুটা প্ৰকাৰৰ উপাদানৰ বাবে সহায় আগবঢ়োৱা হয়, যেনে শিক্ষাৰ্থীৰ অভিমুখী উপাদান আৰু তাৰ লগত অন্যান্য উপাদান, আন্তঃগাঁথনি, শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ, সজাগতা সৃষ্টি আদিৰ লগত সম্পৰ্কিত। শিক্ষাৰ্থীমুখী উপাদানসমূহৰ বাবে আঁচনিখনৰ প্ৰতি বছৰে প্ৰতিটো বিকলাংগ শিশুৰ বাবে ৩,০০০ টকা কিমানত ৰাজ্যই হওক বা কেন্দ্ৰীয় সংস্থা তাৰ লগত সহায় আগবঢ়োৱাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল। এই পৰিমাণটো নিম্নলিখিত উপাদানৰ বাবে ব্যয় কৰা হয়। বিশেষ শিক্ষাবিদ, থেৰাপিষ্ট, চিকিৎসক, প্ৰতিবন্ধী আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সহায়ক আৰু সঁজুলিৰ ব্যৱস্থা, ব্ৰেইল কিতাপ, অডিঅ' টেপ আদিৰ দৰে বিকলাংগ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে শিক্ষণ সামগ্ৰীৰ ব্যৱস্থা, পৰিবহণ সুবিধা, হোষ্টেলৰ সুবিধা, ইউনিফৰ্ম লাগে বুলিলে দিব লাগিব, কিতাপ লাগিব দিলে লাগিবই দিবলৈ, অবভিয়াছলি ৰিচোৰ্চেছখিনি বৃদ্ধি,
প্ৰতিবন্ধী ছোৱালীৰ বাবে বৃত্তি, কম্পিউটাৰ আদিৰ দৰে ICTৰ ব্যৱহাৰ। অনন্য উপাদান কৰাৰ ভিতৰতে আছে বিশেষ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ শিক্ষক আৰু তাৰ লগত প্ৰশিক্ষণ নিযুক্তি সম্পদ কোঠা নিৰ্মাণ আৰু সজ্জিত কৰা হয়। আদৰ্শ বিদ্যালয় সৃষ্টি কৰা, বিদ্যালয়ৰ কৰা বাধা আঁতৰোৱা, অধ্যক্ষসকলৰ অভিমুখীকৰণ কৰা, তাৰ লগত শৈক্ষিক প্ৰকাশক গৱেষণা নিৰীক্ষণ ইত্যাদি। ICT শিশু আৰু বিকলাংগ যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে পৰীক্ষাৰ বিকল্প পদ্ধতিৰ ব্যৱস্থাও কৰে। National Scheme of Incentive to Girls for Secondary Education হ'ব লাগিছিলে। এটা মিষ্টেক এটা হৈ আছে, এইটো মই কাৰেক্ট কৰি দিওঁ বাৰু। এইটো ফৰ ছেকেণ্ডেৰী হ'ব লাগিছিলে। এতিয়া যোনে যোনে লাইভ আছে প্লিজ এইটো ঠিক কৰি লওক, এইটো ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন হ'ব লাগে। চ' নেশ্যনেল স্কিম অফ ইনচেণ্টিভ টু গাৰ্লছ ফৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন, এইটো হৈছে এইটোৰ NSIGSৰ ফুল ফৰ্ম, ঠিক আছে। চ' নেশ্যনেল স্কিম, ইটছ এ নেশ্যনেল স্কিম, ঠিক আছে। এটা নেশ্যনেল স্কিম হয় কি যে আমি গাৰ্লছ ফৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন। ইয়াতে এইটো কি কৈছে যে নৱম শ্ৰেণীৰ নামভৰ্তি কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলে যোনে যোনে ক্লাছ 9ত এডমিশ্যন অৰ্থাৎ এনৰলমেণ্ট লৈছে, উৎসাহ দিবলৈ, আমি এনকাৰেজ কৰিবলৈ 2009 চনৰ আমাৰ মে' মাহৰ পৰাই NSIGSC আঁচনি আৰম্ভ কৰা হৈছিলে। আমি এই বস্তুটো মনত ৰাখিব লাগিব যে কেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলে, ঠিক আছে। আঁচনিখনত এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় বৃত্তি আমাৰ পৰ্টেলত আছে, NSP বৰ্ড কৰা হৈছে। এতিয়া আঁচনিখনৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহত আমি কি কৰিব লাগিব, জাতি জনজাতি সম্প্ৰদায়ৰ ছোৱালীৰ নামভৰ্তি প্ৰচাৰৰ বাবে ড্ৰপ আউট ৰেট হ্ৰাস কৰাৰ বাবে মানে নোহোৱা কৰিব লাগিব আৰু এক সক্ষম পৰিৱেশ স্থাপন কৰাৰ লগতে 18 বছৰ বয়স হ'লে তেওঁলোকক ধৰি ৰখাটো নিশ্চিত কৰা হয়। মানে যাতে তাহাঁতি যাতে ক'তো এডমিশ্যন যাতে তাহাঁতি এনৰলমেণ্ট কৰে 18 বছৰ আৰু নামভৰ্তি যাতে কৰে, ঠিক আছে। তো এই বস্তুখিনি আপোনালোকে যোনে যোনে মোৰ ক্লাছটোত লাইভ আছে এইটোত আপোনালোকে ঠিক কৰি ল'ব, ঠিক আছে। এইটোতো ছেকেণ্ডেৰী গম পালে। তাৰপিছত এই আঁচনিখনত সামৰি লয় অনুসূচিত জাতি জনজাতি সম্প্ৰদায়ৰ সকলো ছোৱালী যি 8ম শ্ৰেণীৰ উত্তীৰ্ণ হয় আৰু কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ৰ পৰা 8ম শ্ৰেণীৰ যিমানখিনি আমাৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা সকলো ছোৱালীৰ তেওঁলোকৰ এক ৰাজ্যৰ তেওঁলোকৰ যোগ্য আমাৰ অবিবাহিত আমাৰ যিমানখিনি ছোৱালীৰ নামত আনমেৰিড গাৰ্ল দিছে 9ম শ্ৰেণীত নামভৰ্তিৰ ওপৰত আমাৰ যিমানখিনি ফিকাৰ্ড ডিপ'জিট আমাৰ আছে, আমাৰ যিমানখিনি ফিক্সড ডিপ'জিট আছে সেইখিনি হিচাপে 3,000 টকা জমা কৰা হয়, যি 18 বছৰ বয়সত উপনীত হোৱা আৰু 10ম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাটো উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ আমাৰ সুতৰ সৈতে ইয়াক প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ অধিকাৰ আছে। এতিয়া ভকেশ্যনেলাইজেশ্যন অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনটো আমি সদায় +2 লেভেলত বুজায়, ঠিক আছে, +2। এতিয়া +2 বুলি ক'লে আমি কি বুজো, +2 মানে 10+2 অৰ্থাৎ হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ পিছত, ঠিক আছে। +2 মানে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰ। এই +2 পৰ্যায়ত মাধ্যমিক শিক্ষাৰ আমি সদায় বৃত্তিমূলককৰণ আঁচনি কয় আৰু তাৰ লগত 1988 চনত আৰম্ভ কৰা হয় এই মাধ্যমিক শিক্ষাৰ আমাৰ বৃত্তিকৰণ এই কেন্দ্ৰীয় পৃষ্ঠপোষকতাৰ লগতে আঁচনিৰ শৈক্ষিক আমাৰ সুযোগৰ বৈচিত্ৰ্য প্ৰদান কৰা হৈছে যাতে ব্যক্তিগত নিয়োগ যোগ্যতা বৃদ্ধি হয়, দক্ষ আমাৰ
জনশক্তিৰ চাহিদা হয় আৰু তাৰ লগত যোগানৰ মাজৰ পৰাও উমিল হ্ৰাস হয় আৰু উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ সকলৰ বাবে এক বিকল্প প্ৰদান কৰা হয়। এতিয়া +2 পৰ্যায়ত মাধ্যমিক শিক্ষাৰ বৃত্তিমূলককৰণ আঁচনি 1988 চনত আৰম্ভ কৰা হয়। মাধ্যমিক শিক্ষাৰ বৃত্তিগতকৰণৰ এই কেন্দ্ৰীয় পৃষ্ঠপোষকতাৰ আঁচনি শৈক্ষিক সুযোগৰ বৈচিত্ৰ্য প্ৰদান কৰা হৈছে যাতে ব্যক্তিগত নিয়োগ পৰ্যায় বৃদ্ধি কৰা হয় আৰু দক্ষ জনশক্তিৰ চাহিদা আৰু যোগানৰ মাজৰ উমিল হ্ৰাস হয় আৰু উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ সকলৰ বাবে এক বিকল্পও প্ৰদান কৰা হয়। ICT বিদ্যালয়ৰ আঁচনি মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মুখ্যত ICT দক্ষতাৰ ক্ষমতা গতি তোলা আৰু কম্পিউটাৰ সহায়ত শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰা। বিদ্যালয়ৰ আঁচনিৰ তথ্য আৰু যোগাযোগ প্ৰযুক্তি 2004 চনৰ ডিচেম্বৰত আৰম্ভ কৰা হৈছিল আৰু এই আঁচনিখনে ৰাজ্যৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহক চৰকাৰ আৰু চৰকাৰী সাহায্যপ্ৰাপ্ত সামাজিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহত ICT আন্তঃগাঁথনি স্থাপনৰ বাবেও সমৰ্থন আগবঢ়াইছে। ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে KVR নৱোদয় বিদ্যালয়ৰ স্মাৰ্ট বিদ্যালয় স্থাপনৰ ভিতৰত চৰকাৰৰ প্ৰতিষ্ঠানমূলক প্ৰযুক্তি প্ৰদৰ্শক হিচাপে কাম কৰিবলৈ আৰু দুপৰীয়া আমাৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত ICT দক্ষতা প্ৰচাৰত নেতৃত্ব দিয়াৰ বাবে গতি নিৰ্ধাৰণ কৰি আছে বুলি কয়। এতিয়া স্কিম ফৰ প্ৰভাইডিং কোৱালিটি এডুকেশ্যন ফৰ মাদ্ৰাছাছ SPQEM এই ফুল ফৰ্মটো যাতে মনত ৰয়। SPQEM হৈছে মুছলমানসকলৰ শিশুসকলৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ বিষয়ত ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা ব্যৱহাৰ মানদণ্ড প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ মাদ্ৰাছাসমূহত গুণগত উন্নতি আনিব বিচাৰে। তাৰ লগত SPQEM আঁচনিৰ মুখ্য বিশেষত্ববোৰ শিক্ষক সন্মানীয় পৰিৱেশ আৰু বৃদ্ধিৰ জৰিয়তে বিজ্ঞানৰ গণিত ভাষা আৰু সামাজিক অধ্যয়ন আদিৰ দৰে আনুষ্ঠানিক পাঠ্যক্ৰম বিষয়বোৰো শিকোৱাৰ বাবে আমাৰ মাদ্ৰাছাৰ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰা বুজায়। এনে শিশুসকলক নতুন বিদ্যাগত কৰি পেলাই আমি কি কৰোঁ যে আমাৰ 2 বছৰ ধৰি আমাৰ দিয়া প্ৰশিক্ষণ লগত মিলাই এই পৰিৱৰ্তিত আঁচনিৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে যে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ স্বীকৃতি হিচাপে ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে মাদ্ৰাছাৰ সংযোগক উৎসাহিত কৰে, যি এনে অধ্যয়ন কৰি থকা শিশুসকলক 5, 8, 10 আৰু 12 শ্ৰেণীৰ বাবে প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ সক্ষম কৰিব পাৰে। ই তেওঁলোকক উচ্চ অধ্যয়নৰ যাতায়াত কৰিবলৈ সক্ষম কৰিবলৈ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় দৰে মানদণ্ড নিশ্চিত কৰে। একলব্য মডেল ৰেচিডেন্সিয়েল স্কুলছ এই বিদ্যালয়ৰ সমূহক অনুসূচিত জনজাতি কল্যাণৰ বাবে চৰকাৰী পুঁজি যোগান ধৰে
তাৰ লগত বাস্তৱ ৰাজ্যৰ লগতে চৰকাৰৰ লগত আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধান কলা অধীনতো বিশেষ ক্ষেত্ৰ কাৰ্যসূচীয়ে নিয়োগ ব্ৰাঞ্চ পৰিচালনা কৰে। এই কাৰ্যসূচীৰ অধীনত দেশৰ মুঠ জনজাতিৰ জনসংখ্যাৰ সন্দৰ্ভত ৰাজ্যখনত অনুসূচিত জনজাতিৰ আধাৰত 9খন বাও-কণী উপপ্ৰবাদ অৰ্থাৎ LW ৰাজ্যিক ধৰি 26খন ৰাজ্যলৈ ৰাজ্য অনুসৰি আবণ্টন কৰা হয়। অনুদানৰ এটা অংশ একলব্য আদৰ্শ আৱাসিক বিদ্যালয় EMRC স্থাপনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। জুন 2010 চনত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে আমাৰ যিমানখিনি আছে একলব্য কৰি আবণ্টন কৰি ভিতৰত 2010 চনত আমাৰ মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা অনুসৰি স্থানীয় এলেকা আৰু ইয়াৰ লোকসকলৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আবণ্টন কৰি ভিতৰত ৰাজ্য চৰকাৰে আমি কি কৰোঁ EMRC স্থাপনক ধৰি উন্নয়নমূলক আঁচনিসমূহৰ বাবে আমাৰ অগ্ৰাধিকাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিও কাৰ্যসূচী কৰে বুলি কয়। ঠিক তেনেকেই বহুত আছে এইটো চেপ্টাৰ। তো এই নৱোদয় বিদ্যালয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নীতি অৰ্থাৎ আমি আমাৰ একলব্য বিদ্যালয় আমি 2000 অনুসূচিত জনজাতি কল্যাণৰ বাবে চৰকাৰে পুঁজি গ্ৰহণ কৰে আৰু তাৰ লগত আমি দেখা পাওঁ। আৰু জুন 2010ত মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰি নিৰ্দেশনা অনুসৰি স্থানীয় এলেকা আৰু ইয়াৰ লোকসকলৰ প্ৰয়োজনীয়তাবোৰৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰি আবণ্টনৰ ভিতৰত ৰাজ্য চৰকাৰে EMRC স্থাপনক ধৰি উন্নয়নমূলকভাৱে আঁচনিসমূহৰ বাবে এটা আমাৰ অগ্ৰাধিকাৰ নিৰ্ধাৰণ আৰু কাৰ্যসূচী আমাক দিয়ে। তো তাৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰি আৰু কাৰ্যসূচীও চলে। তো আমি এইটো আমাৰ নেক্সট ক্লাছত ষ্টাৰ্ট কৰিম যিহেতু আজি অলমষ্ট টাইম হৈ গৈছে। চ' এই SPQEMটো আমি ভালকৈ বুজি পাব লাগিব আৰু ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মানে স্কিম ফৰ প্ৰভাইডিং কোৱালিটি এডুকেশ্যন ফৰ মাদ্ৰাছাছ, ঠিক আছে। তো এই মুছলমান শিশুসকলৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ বিষয়ত আমি এইটো ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এটা মানদণ্ড প্ৰাপ্ত, ঠিক আছে। এটা ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা লেভেলত এটা আমি মানদণ্ড এটা আমি প্ৰাপ্ত কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে সেইটোক SPQEM বুলি কৈছে ইংৰাজীত। আৰু ঠিক তেনেকেই আমি দেখো যে উন্নতি আনিবৰ কাৰণে আঁচনিখনৰ বিশেষভাৱে আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ঠিক আঁচনিখনৰ লগতে আমি পাওঁ যে আমাৰ যিমানখিনি সামাজিক অধ্যয়নৰ আদিৰ আনুষ্ঠানিক পাঠ্যক্ৰম বিষয়বোৰ শিকোৱা যায়, তাৰ লগত মাদ্ৰাছাসমূহত আমি ক্ষমতা শক্তিশালী কৰাটো গুৰুত্ব দিয়ে আৰু এনে শিক্ষকসকলৰ নতুন বিদ্যাগত পদ্ধতিত প্ৰশিক্ষণ দিয়াও অতি কম। তাৰ লগত এই পৰিৱৰ্তিত আঁচনি অন্যান্য বৈশিষ্ট্য হৈছে যে ই আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ স্বীকৃতি কেন্দ্ৰ হিচাপে ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত আমাৰ মাদ্ৰাছা জড়িত হৈ আছে। তেনেকেই সংযোগ কৰি আমি শিশুসকলক 5, 8, 10 আৰু 12 শ্ৰেণীৰ বাবে প্ৰমাণপত্ৰ
কৰিবলৈ সক্ষম কৰিব পাৰোঁ আৰু ই সদায় উচ্চ ব্যৱস্থাৰ লগতে আমাৰ জড়িত হৈ থাকে তেনেধৰণৰ মানদণ্ড বা নিশ্চিত কৰিবৰ কাৰণে এইটো এটা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা এটাৰ প্ৰকল্প হয় ধন্যবাদ